নমস্কার সবাইকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা। পুজোর থালা রেডি ছিল কিন্তু মায়ের সামনেই যাওয়া হলো না। তাও তো কলকাতার মানুষরা কিছুটা হলেও মায়ের মুখ দর্শন করতে পেরেছেন। আমরা লন্ডনের লোকেরা সেদিক থেকে বড্ড দুর্ভাগা এবার। তাই নিজেদের মধ্যেই পুজো, আর আমাদের শিল্পীদের পুজো মানেই তো গান বাজনা বা নাচ। তাই এবার কলাকারের পুজোর অনুষ্ঠানে আমার বেশ কিছু বন্ধু এসেছেন। তারা প্রত্যেকে অত্যন্ত গুণী, তাদের পুজোর ডালি নিয়ে। তাহলে এবার সবার সঙ্গে আমরা আলাপ করি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। Thank you for joining us again, Kalakars Puja Festival, a new initiative that we would like to try today. Let us see how it goes. But before we do that, thank you so much everyone for joining once again. And let me now welcome our guest from India, UK. To start with, we would have the senior most musician and one of Kalakar's supporter, Kamalveer Singh ji, joining us from all the way from Sheffield. Namaskar. Hello everybody. Namaskar Kamalveer ji. Namaste. We have one of our NEDs, Dr. Sangyukta Ghosh, who is also the artistic director of SOAS South Asia Institute. নমস্কার, শুভ শারদিয়া সমস্ত বন্ধু, আমাদের কালাকার আর্টসের তরফ থেকে সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা পুজোর। নমস্কার। We have Srimati Anurekha Ghosh, a very well-known Kathak dancer, joining us from Calcutta today with her wonderful, I'm very fond of her footwork especially, and she has promised that she would present something so unique for our audience today. Let us welcome Srimati Anurekha Ghosh. নমস্কার সকলকে আমার অন্তর থেকে শারদীয়া শুভেচ্ছা। কালাকার আর্টসের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা। চন্দ্রাদি, তোমার জন্য রইল শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা, এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং মি ওভার। আমরা কিন্তু সবাই we are actually looking forward to see the new thing that's going to take place today on Kalakar's platform, and I'm really excited about it. We have Srimati Shoma Ghosh joining us all the way from Manchester. Shoma recites, she writes, and she's the editor of few magazines. We'll talk with her. This is the first time Shoma, Anurekha, and we have few other guests, they are coming on Kalakar's platform. Let us welcome Shoma Ghosh. নমস্কার, কালাকার আর্টসকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। চন্দ্রা, তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা, আর সমস্ত দর্শকদের এবং এখানে যারা বন্ধুরা আমার সঙ্গে আছেন সকলকে জানাই শারদীয়ার শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, অভিনন্দন। সবাই খুব ভালো থাকুন। সঙ্গে রয়েছে শর্মিষ্ঠা। কিছুদিন আগেই ওর গান শুনে এত ভালো লেগেছিল, মনে হয়েছিল পুজোর আড্ডায় এরকম গান তো শুনতেই হবে এবং শোনাতেই হবে। সেই জন্য শর্মিষ্ঠাকেও আজকে ডাকা হয়েছে। আজকে শুনবো শর্মিষ্ঠার চমৎকার গান, ভীষণ সুরেলে গলা, যতটুকু বুঝেছি মানুষটাও খুব মিষ্টি। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে একটু আলাপ করি। শর্মিষ্ঠা আপাতত লন্ডনে রয়েছে, তার আগে ছিল আমেরিকায়, তার আগে ছিল সেই চিরপরিচিত কলকাতায়। হ্যালো শর্মিষ্ঠা। নমস্কার, সবাইকে জানাই শুভ শারদীয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। কালাকার আর্টসের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং মি। আর
আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন, জানি না আমি কতটুকু পারবো, কিন্তু চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ। Since the time I started working on Begum Akhtar, I realized that all women, especially if you want to do something in life, you have to go through a lot of struggle, a lot of pain. You need to have such a determination to fulfill what you wish for. When I came to London, I met with someone who actually came to me for learning music. Then we became very close friends, and I heard her story, her journey, and I thought this is so inspiring. And the way she did things herself, the way she struggled, the way she came up, and then she finally became a teacher to teach other children the value of life. I was really surprised and inspired. She has become a friend as well as a big sister to me. I thought it would be a great pleasure to have her on this show so that we all can listen to her tremendous journey and learn from it. Let us welcome Maher Ahmed, a teacher, a writer, and she at times tries to sing as well. I didn't ask her to sing today, but she does try to sing at times. Maher, welcome to the show. মাহেরের একটু প্রবলেম হচ্ছিল আজকে, সেটা জানি প্রথম থেকে। আমি জানি না মাহের তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা। আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ মাহের? যাকে মাহেরের কাছে একটু পরে আবার ফিরে আসছি। Let us now welcome the project director of Kalakar and a person whom I call Dada, has always been with us to support us, to encourage us. Thank you, Didi, Chandra Didi. মাহের তোমার সাউন্ডে একটু প্রবলেম হচ্ছে। Let us welcome Dr. Imtiaz Ahmed. সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা। Welcome all to our this program, and many thanks Chandra for inviting me here today, and also our greetings, Sharodiya greetings to the world, and and we wish I sincerely hope in this time when we are actually in the middle of this pandemic, and it's an unusual sort of situation all over the world, and hope the peace can prevail in very near future. Many thanks. Thank you, Imtiaz. We have our youngest guest joining us from Kolkata. Imtiaz, if you could just mute your microphone for me. Thank you. Spandan Banerjee. Spandan is a painter, but he has got a story to tell us. And as I have been saying that there is a surprise on today's program, you will see it yourself. So let me welcome Spandan Banerjee all the way from Kolkata joining us today. Hello, Spandan. Hello, and thank you so much for having me here. I'm really excited for what's coming next. So let's see if everyone has fun with it. I'm sure they will. We have our audience already, I can see, but I can see the comments from Dodul all the way from Bangladesh. Sharodiyo Shubhecha Dodul apnake. Namaste Devinderji. Nice to see you again here. So the first piece to greet all of you, the world, as I said, we musicians, we have our music to do our prayer. So let us start with Anurekha's performance. Are you ready, Anurekha? Ekdom Chandradi, I am absolutely ready. As we are progressing towards, I would say, still the mid, because it's a good way to say that mid of Durga Puja, instead of saying that we are coming towards the end. So I'll begin my offering my prayer with the famous Bhavani Dayani. And since childhood, we have heard it from Begum Parvin Sultana ji. So today I would be dancing to this song Bhavani Dayani, sung by my guru, respected Shagota Lokchi Dashgupta.
লাইটটা কম লাগছে, লাইটটা কম লাগছে। বন্ধ করবো? স্পন্দন, হ্যাঁ, এই যে Bhavani Dayani, the one you have just heard and seen, now show us what Yeah. you did with the song, what you did with the dance. So this is what came to your mind when you were watching? So I just made a stance, like a dancing movement with the with I use acrylic paint in it. So I made a
move by just seeing her dance. I found this really attractive, so I made this. And I wanted to show land and water, so I made background of brown and blue, and the lady dancing. Okay, that's lovely. That's lovely. অনুরেখা, তোমার নাচ দেখে এইটা স্পন্দন এঁকেছে। Thank you so much. It's beautiful. Absolutely warm colors, and it's such a unique way of saying that the earth and water, all the elements meet together, and that Yes. becomes the balance of the universe. Yeah. Absolutely. So viewers, this was the new concept. We thought we'd have Spandan today. He would see us, he would listen to our music, our poetry, and he would paint live. So something unique, something I don't think anybody tried on Facebook Live. So we thought, why not? Kalakar is already well known for trying new things. So we thought something very unique. Now, Spandan, I have a request. At times, on our Facebook platform, me, Songjukta, and Imtiaz Da, we fight quite a lot on little things. Okay. So if you can draw something like that when we have an argument during the show today, okay? That would be something really nice to see. Yeah. So you want me to argue with you deliberately, right? You can start with Songjukta. I don't mind. The NEDs often argue between them, isn't it? No, I just want to quickly add something here. It's a brilliant idea to to bring the dance and the painting together, because it just reminds me of somehow M.F. Hussain. M.F. Hussain was involved with capturing the moment of the dance, and he was always trying to connect with different medias of art. And it's just how we are also really talking of connecting with different kinds of artists here as well. I mean, when you are dancing, it would be nice to know whether you also thought of the Mother Earth as the elemental focus here. So it's sea, water, and earth. That's what he was thinking when he is seeing you dance. But when you are dancing, what is it that you were thinking at that time? So it's quite an interesting way of challenging the different mediums through which we do things as well. So yeah, I mean, if you want to say anything, Anurekha, that's great. Otherwise, we'll just carry on. Yeah, the question that you asked, when as a dancer I perform Kathak, especially with Kathak, we have a lot of ghungroos. Almost my ghungroos, they weigh 5.5 kilos. So, there's a gravitational pull towards Mother Earth. And, when I connect to Mother Earth, I, of course, connected with the way I surrender to Mother Earth, because the flow, without receiving the blessings and the warmth and the strength from the flow, I cannot dance. Yeah. So, of course, right. there's this beautiful connection with Mother Earth and the dancer. Yeah. Nice. Birds can dance, can they not? Yes, of course, they can dance. And that's why, we connect with all the 5 elements. So the birds connect with air. But personally, if you ask me, Imtiaz Bhai, I am more of an earth person. I'm not an airy person. What about the sea? You connect to the sea, I would imagine. Yes, I connect to the sea, where I bring out all my emotions and I rejuvenate myself. So all the negative emotions I give to the sea, and I take and rejuvenate with the positive emotions to restart my life. So the thought of the Mother Earth was quite central to you picking up this piece. I would imagine, and I think that that connects probably with a lot of other artists, because almost every artist working with the Durga in the frame are thinking about women at this time. No one can escape the thought of the strong woman. At least in Durga Puja, this is the celebration of women's power, women's might, and all that. Yeah. I mean, there are other things, of course, but
that the centrality of the woman here also figures in your dance. And it's good that you started off with that. And then we have another artist who connects in a similar way, the dancer, but also relating to the natural elements around the dancer. Yeah, interesting. So we can move on. I think we'll get Lovely. you again. Lovely ideas, and it's I can see that it's going to be such a wonderful, lovely and lively show today. And we have all eminent artists, performing artists presenting their puja through their music. We were talking about women empowerment. We always talk about Shakti, Mahakali, Devi Durga, who is always there to protect the universe. And I thought it would be nice to hear something Shoma has to say. Shoma was talking about some poetry, which she thought would really fit nicely to today's Mahashakti. Shoma, would you like to recite something for us to start with? And then I would request Spandan as well to join Shoma here, listening to Shoma, what she is reciting, and if Spandan could then paint something for us. Yeah, sure. সোমা, আমরা সবাই মাঝে মাঝে ভুলে যাই আমাদের মাইক্রোফোনটাকে আনমিউট করতে। সোমা, প্লিজ তোমার মাইক্রোফোনটাকে আনমিউট করে নাও। সেন্ট্রালি কিন্তু আমরাও করতে পারি, জানো তো? আচ্ছা, না, আমরা মেয়েরা সব কাজ নিজেরাই করতে পছন্দ করি। ইমতিয়াজদা, চন্দ্রা, তার আগে I would like to say something. বলো। দেখো, we are in a patriarchal society, don't we? Where women are treated like an object. Not everywhere, certainly not everywhere. But in our country, I have seen there are a lot of restrictions for women. And people judge them with their looks, not with their intelligence. Every individual has power within, Shakti within, but we just have to uplift that. We need that awareness, and we have to spread our power through the society. So now I am reciting Shubho Dasguptor Kobita, আমি সেই মেয়ে। আচ্ছা, আমি একটু মিউজিক দিচ্ছি। আমি সেই মেয়ে, বাসে, ট্রেনে, রাস্তায় আপনি যাকে রোজ দেখেন, যার শাড়ি, কপালে টিপ, কানের দুল আর পায়ের গোড়ালি আপনি রোজ দেখেন, আর আরো অনেক কিছু দেখতে পাবার স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে যাকে ইচ্ছে মতন দেখেন, আমি সেই মেয়ে। বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামে দিনের আলোয় যার ছায়া মারানো আপনার ধর্মে নিষিদ্ধ, আর রাতের গভীরে যাকে বস্তি থেকে তুলে আনতে পাইক বরকন কাজ পাঠান আপনি, আর সুসজ্জিত বিছানায় যার জন্য অপেক্ষায় অধীর হয় আপনার রাজকীয় লাম্পট্য, আমি সেই মেয়ে। আমি সেই মেয়ে, আসামের চা বাগানের ঝুপড়ি কামিন বস্তি থেকে যাকে আপনি নিয়ে যেতে চান সাহেবী বাংলোয় মধ্যরাতে। ফায়ার প্লেসের ঝলসে ওঠা আলোয় মোদির চোখে দেখতে চান যার অনাবৃত শরীর, আমি সেই মেয়ে। রাজস্থানের শুকনো উঠোন থেকে পিপাসার জল আনতে যাকে আপনি পাঠিয়ে দেন 10 মাইল দূরে সরকারি ইদারায়, আর 20 মাইল হেঁটে ক্লান্ত বিধ্বস্ত যে রমণী ঘরা কাঁখে ঘরে ফিরলেই যাকে বসিয়ে দেন চুলোর আগুনের সামনে আপনার রুটি বানাতে, আমি সেই মেয়ে। আমি সেই মেয়ে যাকে নিয়ে আপনি মগ্ন হতে চান গঙ্গার ধারে, কিংবা ভিক্টোরিয়ার সবুজে, কিংবা সিনেমা হলের নীল অন্ধকারে, যার চোখে আপনি এঁকে দিতে চান ঝুটার স্বপ্নের কাজল, আর ফুরিয়ে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেটের মতো যাকে পথের পাশে ছুঁড়ে ফেলে আপনার ফুল সাজানো গাড়ি শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন করতে ছুটে যায় শহরের পথে। কোণে দেখা আলোর গধূলিতে একা দাঁড়িয়ে থাকা, আমি সেই মেয়ে। আমি সেই মেয়ে, এমনকি দেবতারাও যাকে ক্ষমা করেন না। অহংকার আর শক্তির দম্ভে যার গর্ভে রেখে যান কুমারীর অপমান,
আর চোখের জলে কুন্তি হয়ে নদীর জলে বিসর্জন দিতে হয় কর্ণকে, আত্মজকে। আমি সেই মেয়ে। সংসারে অসময়ে ভরসা আমি। আমার ছাত্র পড়ানোর টাকায় মায়ের ওষুধ কেনা হয়, আমার বাড়তি রোজগারে ভাইয়ের বই কেনা হয়। আমার সমস্ত শরীর প্রবল বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে। কালো আকাশ মাথায় নিয়ে আমি ছাতা হয়ে থাকি। ছাতার নিচে সুখে বাঁচে সংসার। আপনারা আমার জন্য অনেক করেছেন। সাহিত্যে, কাব্যে, শাস্ত্রে, লোকাচারে আমাকে মা বলে পুজো করেছেন, প্রকৃতি বলে আদিক্ষেতা করেছেন। আর শহরগঞ্জের কানা গলিতে ঠোঁটে রং মাখিয়ে কুপি হাতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমি সেই মেয়ে। একদিন হয়তো একদিন হয়তো অন্য কোনো একদিন আমার সমস্ত মিথ্যে পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি হয়ে উঠবো সেই অসামান্যা। খোলা চুল মেঘের মতো ঢাকবে আমার খোলা পিঠ, দু চোখে জ্বলবে ভীষণ আগুন, কপাল ঠিকরে বেরুবে ভয়ঙ্কর তেজরশ্মি, হাতে ঝলসে উঠবে সেই খড়গ, দু পায়ের নুপুরে বেজে উঠবে রণদুন্ধুভি, নৃশংস অট্টহাসিতে ভরে উঠবে আকাশ। দেবতারাও আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে বলতে থাকবেন, মহামেঘ প্রভং ঘোরাং মুক্ত কেশিং চতুর্ভুজাং কালিকাং দক্ষিণাং মুন্ডমালা বিভূষিতাং। বিভৎস দাবানলের মতো আমি এগোতে থাকবো, আর আমার এগিয়ে যাবার পথের দুপাশে মুন্ডহীন অসংখ্য দেহ ছটফট করতে থাকবে। সভ্যতার দেহ, প্রগতির দেহ, উন্নতির দেহ, সমাজের দেহ। হয়তো আমি সেই মেয়ে, হয়তো বা। So here what I've shown is there is a leg. So that leg is exploiting this woman. Then this woman is being exploited by is exploiting another woman. So it's a loop. So we are exploiting women. By exploiting women, we are exploiting ourselves. So we are trying to destroy ourselves by exploiting women. So that's what I wanted to show, that it's a loop. So one leg is exploiting one woman, then she is exploiting another woman. So it's a continuous loop which we are going through in this world. So by exploiting a woman, we are exploiting us in return. Wow. So I made an illustration out of it. This is amazing, fantastic. Your microphone is mute, Chandradi. আমি বলতে চাচ্ছিলাম শর্মিষ্ঠা গান গাইতে গাইতে খেয়াল করেনি যে her microphone is not on mute, but it was lovely, শর্মিষ্ঠা. It was as if a background music coming, seeing the painting. That was lovely. Why don't you start? Yeah, I can. I was so excited.
Are we going to start or are we going to talk a little bit about শর্মিষ্ঠা তো গান শুরুই করে দিয়েছিল, তো আমরা একটু কথা বলে দিই। এই যে স্পন্দন ছবি আঁকাটা, I think I would like to know a little bit more about Spandan. He has got a journey, which I know, but I would like him to share it. Spandan, share it with us. Your painting, I know it was published in American Journal, because you have a Yes. journey that you started with engineering and then you didn't like it, whatever. Just tell us the story. As in my 12th standard, I took up science and I started preparing for engineering. So with all my friends, as they were preparing for engineering, so even I went for engineering. So I got chance into SRM University, Chennai. So I thought of going into mechanical engineering and then shifting into machine design, because I didn't have much knowledge about designing at that moment in my life. Like I didn't know I could make a career out of it. So I thought after mechanical engineering, I could move into designing slowly. So I started doing my mechanical engineering, but at the end of third year, the thing became a bit difficult. Like the subjects became a bit difficult. So it was really not I wasn't interested in it. So I started drifting apart from that, from engineering. So I decided to talk with my parents and I tried to convince them. So they were very supportive at that time. So after that, I dropped out after third year of engineering and I joined into a college, MIT ADT University. And right now I'm doing my fine arts in it. So I'm really happy that I could take this step with the help of my parents and all my teachers. So I'm really obliged and thankful for this moment, for this opportunity that I could drop out and go into my field, whatever I like. So yeah. Imtiaz Da, do you want to say something here? Yeah, I mean, it's a fantastic sort of journey that you have so far, and you wanted to do, obviously, you're coming into the fine arts, and when you listen to this poetry that's talking about the oppression that's happening in the society, not now, I mean, Yes. for many, and how do you feel, because you are not a female person, you're a male artist, right? And how do you feel from your perspective as being a male and the injustice that are happening, that as we belong to the male sort of race, and how do you feel when you are actually painting it from your, I know you explained beautifully the cycle of oppression, but how do you think that our responsibilities, in this society? Yeah, that's what I tried to show with my painting. Like it's a cycle. It's a like we are exploiting women. We are exploiting the female generation of our world, and in turn, we are exploiting us, the whole nation. So it's not that we should feel proud about it. We are the ones who are responsible for it, and we are trying to deteriorate our own nation by exploiting the women of our nation. And I think people should change, and people should take a step towards it to improve it and to respect women from every corner and everything in their life, and they should try to respect women more. Okay. Thank you, Spandan. We have our audience over here. I think it would be good that I read some comments because everybody is really enjoying the new concept. Shafqat Parveen is saying, Namaskar Kalakat team. Namaste, Parveen ji. Hope you are well. Mr. Goswami, I can't read your name because it says DRBN Goswami. So I'm sure you are enjoying it. Thank you very much for joining. Durga Arya says, bless you, Anurekha Beta. I'm sure Anurekha is accepted your blessings and she's happy about it. Monojit Bandyopadhyay is saying, very nice. Monideep Banerjee is saying, excellent sketch from Jetu. Vishwajit Banerjee. Angana Banerjee is saying, excellent work. Mohamaya Mondol says, it is really unique. Kona Banerjee is enjoying the show. Monojit Bandyopadhyay again saying, wonderful concept of fusion.
Kajal Niyogi, when knowledge meets paper, it's called Spandan Banerjee. Very well done, Spandan. See how much everyone is enjoying your sketch. দোদুল Yeah. বলছেন কবিতা ও আবৃত্তি ভালো লাগলো। ধন্যবাদ দোদুল। নারীকে পদদলিত স্কেচ কবিতার সার্থক মূল্যায়ন। হ্যাঁ, আমাদেরও ভালো লেগেছে ওর এই আঁকাটা দেখে। শিবতোষ ব্যানার্জি বলছেন আউটস্ট্যান্ডিং এফর্ট, গো ahead. রুদ্রাভ নিয়োগী, প্রণাম টু অনুরেখাদি. So we have the audience and we can read their comments from time to time. But now again, it's time to go back to some music. And Shangjukta, I was thinking of listening to Shormishta, as I can see she have been preparing and she's almost ready to start. Yeah. So Shormishta, তুমি আমাদের কি শোনাবে বলো? আমি একটা নজরুল গীতি করি। নিশ্চয়ই করো। মহাশক্তির উপরে যখন আমাদের সাবজেক্ট আজকে, তো কাজী নজরুল ইসলামের একটা অসম্ভব ভালো গান আছে। তো আচ্ছা, আরেকটা কথা আমি এখানে বলি, স্পন্দন কলকাতায় বড় হয়নি. So he was brought up outside Calcutta, so he's not very fluent in Bengali and he does not really understand much Bengali. So particularly with Shormishta, Spandan has no idea what Shormishta is going to sing. So he would not understand the lyrics. So the challenge is here, Spandan. You can listen to the tune and you know the concept is Mahashakti written by Kazi Nazrul Islam. So over to you, Spandan. You have your paper, you have your pen. Go ahead. Listen to Shormishta and there is a challenge. It's the biggest challenge to you, I think. It's not engineering, something else. Okay, so see what you come up with. Okay, yeah. ঠিক আছে? ওকে। তারপরে পরে তুমি আমার উপর রাগারাগি করতেই পারো, চন্দ্রমাসি তুমি আমাকে হুট করে একটা কিছু বলে দিলে, আমি একদম প্রিপেয়ার ছিলাম না। বাট দিস ইজ হোয়াট উই আর হিয়ার ফর। চলো একটা চ্যালেঞ্জ নেওয়া যাক। শর্মিষ্ঠা, তোমার গান শুনি। ওকে। মহাশক্তি নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী ওমা ধনু জগননী মহাশক্তি নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী পরমেশ্বরে জগদম্বিকা পরমেশ্বরে জগদম্বিকা চরাচর বিশ্ববিধাত্রী নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী ওমা ধনু জগননী মহাশক্তি নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী সর্বদেব দেবী তেজময়ী শিব কল্যাণ অসুর জয়ী সর্বদেব দেবী তেজময়ী শিব কল্যাণ অসুর জয়ী দশভুজা তুমি মা ভীত জনতারিণী দশভুজা তুমি মা ভীত জনতারিণী জননী জগদ্ধাত্রী নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী ওমা
ধনু জদানি মহাশক্তি নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী দীনতা ভীরুতা লাজগ্লানি ঘুচাও দলন কর মা রবদানা দে রূপ দাও জয় দাও যশ দাও মান দাও দেবতা কর ভীত মানবে শক্তি বিভব দাও মানা শক্তি বিভব দাও মানা দুঃখ দারিদ্র অবগত জীবে জীবে হিংসা এই সংশয় জীবে জীবে হিংসা এই সংশয় দূর হোক মাগো দূর হোক মাগো দূর হোক পোহাকে দুর্যোগ রাত্রে নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী কল্যাণ দাত্রী কল্যাণ দাত্রী কল্যাণ দাত্রী বাহ দেখি স্পন্দন বাহ তুমি একটু এক্সপ্লেন করো কি এঁকেছো একটু আমাদের বুঝিয়ে বলো এই গান শুনতে শুনতে তোমার এই ছবির কথাই কেন মনে হলো So I really didn't understand the lyrics that much, but what I felt is I really felt happy listening to the music, listening to the tune of the music. I really felt happy about it. So what I did is I made a human figure and I replaced the face with flowers, and the flowers are bursting out. So I tried to show happiness with flowers by replacing flowers with a face. So I made it as a bouquet. The face is a bouquet of flowers, and so that's how I wanted to show happiness. Very good. Excellent. খুব সুন্দর Very nice. Really amazing. আমি কিছু কমেন্ট করি শর্মিষ্ঠা তোমাকে লিখেছেন দোদুল অপূর্ব কণ্ঠ গানটি ভীষণ ভালো লেগেছে এক কথায় বিমোহিত তবে সুযোগ থাকলে মহাকালের কোলে এসে গৌরী হলো মহাকালী এই গানটার কথা বোধহয় বলতে চেয়েছেন গাইবার অনুরোধ রইল নিশ্চয়ই যদি সময় থাকে শর্মিষ্ঠা অবশ্যই এই গানটা শোনাবে তবে আবারও বলি আপনারা তো জানেন কলাকার অলওয়েজ ব্রিংস ইউ দি বেস্ট কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ তো করা চলে না কোনো মতেই সুতরাং কলাকারের প্ল্যাটফর্মে আপনারা যাই দেখবেন সব থেকে ভালোটাই দেখবেন সেটাই আমার ইচ্ছে সেটাই আমার প্রতিজ্ঞা আমার দর্শকদের কাছে মণিদীপা ব্যানার্জি বলছেন this program revealed that the correlation between the different branches of arts like singing dancing and painting really gives us peace in our mind in such an unwanted condition throughout the world let the tradition continue to curse আমি ভালো পড়তে পারছি না ইমতিয়াজদা তুমি কি লাস্ট লাইনটা পড়তে পারছো বা সংযুক্তা তুমি কি লাস্ট লাইনটা পড়তে পারছো is saying here to curse communalism hatred etc তারপরে বোধহয় আরো একটা কমেন্ট এসেছে আমি সেটাও দেখতে পাচ্ছি না একটু পড়ে দেবে প্লিজ
I think we have Monojit ভীষণ ভালো লাগলো। Bandyopadhyay. After that is his writing গানটা ভীষণ ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। সংযুক্তা, তোমার কোনো প্রশ্ন আছে স্পন্দনকে, বা তোমার কোনো কথা আছে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে? শর্মিষ্ঠার আরো গান আমরা শুনবো পরে, কিন্তু এর মধ্যে যদি একটু কথা বলতে চাই। কথা তো অনেক কিছুই আছে, but I can wait as well. But just a very small comment. In the previous round, Shoma started the poetry which relates to patriarchy. That's how she started. But then in the painting, we saw the interpretation not about patriarchy, but about women's oppression of women. Now, that's a very interesting take, because that's not what Shoma had in mind, I believe, when she read the poetry out. Because it's a genre of writing poetry where, you know, you connect with the traditional form of women's oppression right from the days of the Mahabharata. And the Mahabharata remains sort of, you know, in various poems of Bengali writing, modern Bengali writing, we see this reference of Draupadi and the Mahabharata being used to explain how the patriarchal regime is still sort of legendary, perhaps. And that connection is then sort of somehow disrupted in the painting we saw, where more and more voices can bring the discussion onto gender rather than just sexist definitions, you know, man versus women. Now the whole perception of gender is becoming even more, where women are willing to sort of, you know, perhaps put oppression against another woman, or we are trying to discriminate other gender forms. Transgender rights are becoming quite important today. And so the definition of oppression somehow gets expanded in his painting. Now, in the next session where Shormishta is singing Nazrul's song of the women, we know that Nazrul is not just about women's power, but he dwells a lot with the Shakti in the form of Kali. So, and the form of the Kali is also very important, not just Durga, because he was always into Shama Shongit, and the concept of the color of the woman as a benchmark for discrimination in society is very strong in Nazrul's writings. So all that interpretation somehow that is there in the song then translates for someone who is hearing the lyric, which is without understanding the language, which is very interesting, because sometimes we like to hear songs when we don't understand the meaning. But what is it about the music that music has its own language? So the language of music is then reflected in the painting, which is not about just women's power, but it's about love. So, you know, the emotions in one song gets a different expression in another medium of art. And we are kind of, you know, as if there is a curtain between the two artists here. Shormishta is an artist who has got her own ideas. And in the program, while we are screen sharing, he's interpreting that very differently. So these are crosstalks, and we can see how people who don't understand languages can also appreciate the cultures and songs and music of other cultures and create new meanings out of it. So I just want to stop here. And yeah, I mean, it's interesting how the parallels are running here. একটা কথা বলতে পারি আমি? বলো শোনা। সংযুক্তা, আমি বাংলাতেই বলছি। সংযুক্তা বললে যে আমি পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটির কথা বললাম, আর স্পন্দন যেটা আঁকলেন সেটা উইমেন অপ্রেসিং উইমেন। তো এইটাও কিন্তু আমার মতে যে পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটিরই তৈরি করা জিনিস। যখন মেয়েরা অপ্রেস হতে হতে, যখন ওরা অনেক বেশি জেলাসি, অনেক বেশি ইনসিকিউরিটি নিজেদের মধ্যে ডেভেলপ করে, অ্যান্ড যে রেস্ট্রিকশনস, ডোন্ট ডু দিস, ডোন্ট ডু দ্যাট, এগুলো যখন আমাদের মায়েরা শিখেছে তাদের মায়েদের থেকে,
ওই সেম জিনিসটা যখন চলে আসছে, ওই অপারেশন থেকে যেটা আসছে যে আমরা মানে প্রোটেস্ট করছি নট এগেইনস্ট দ্য সোসাইটি, আমরা সেই ফ্যামিলির মধ্যেই আরেকটা মহিলার উপরে বা সোসাইটির একটা মহিলার উপরে, তো মেইন রিজনটা, মেইন কজটাকে আমরা কাটাবার চেষ্টা করছি না। তো মেইন রিজনটা কিন্তু সেই ফরম্যাট, প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটির ফরম্যাট, সেটা থেকে বেরোনো যাচ্ছে না বলেই অনেকেই কিন্তু এই একই কথাও বলছে, that everything goes back to patriarchy, which is not just about a man's oppression versus woman. It is also about the form of the society, how you kind of cannot come out of that system. Mane saas bhi kabhi bahu thi, absolutely, and that trailer that we cannot forget. So it's a bit like that. It's a system. It's a system that is to blame. Exactly, it's a system, and it has to be changed. Yeah, of course. Nice. Let's move on to something else. I'd like to listen to some ghazals now. I think we have Kamal Virji here, so we can listen to some wonderful ghazals. Kamal Virji has learned from Jagjit Singh Ji, who is one of my favorites. So Kamal Virji, आप क्या सुनाएंगे? उसके बाद अनुरेखा से मुझे फिर कुछ दिखना है, and Spondan is always there to do some hinting with it. तो Kamal Virji, क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं आपको जगजीत सिंह जी की कोई चीज सुनाता हूँ सबसे पहले, तो क्योंकि आपने उनका जिक्र किया है, तो लेट्स ट्राई देन। तो झुकी झुकी सी नजर मैं आपको सुनाता हूँ। झुकी झुकी सी नजर, झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवान धड़कनों को बता, तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है,
उस एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा दुनिया को, तुझे भी अपने पे एतबार है कि नहीं, तुझे भी अपने पे एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। झुकी झुकी सी नजर। थैंक यू। Thank you, Kamalveer ji. That was a very popular number. But ये बात बताइए, ये लास्ट लाइन क्या थी जो आपने अभी जो गाया, जो लास्ट लाइन क्या दबा दबा के रखा, क्या लास्ट लाइन क्या है कमलवीर जी? तेरी उम्मीद से ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं। That's such a wonderful line. And also मैं ये जब सुन रही थी सोच रही थी प्यार दबा के रखने की बात हो रही थी, है ना कमलवीर जी? हाँ जी, हाँ जी। क्यों बताओ अनुरेखा, प्यार दबा के क्यों रखना है तो जिक्र तो करना है ना? सो दबा के क्यों रखे? अगर गाने के जरिए करो या डांस के थ्रू या पोएट्री, पेंटिंग, एनीथिंग, you just need to let it go. You just need to tell it, isn't it? Then it's to say it. Absolutely. What do you say, সংযুক্তা? আমি বললাম যে ভালোবাসা मैं इसका आंसर तो मेरी वाइफ सामने बैठी हुई है इसलिए इसका आंसर तो नहीं दे पाऊंगा। जी हाँ जी कमलवीर जी बताइए। Sorry, I missed it. नहीं, but I was saying that my wife is sitting there, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा आज प्यार क्यों दबा के रखा जाता है। But yes, no, that's not true. Yes, you're right कि प्यार को कभी दबाना नहीं चाहिए. You should always express it. क्योंकि बहुत से बचपन में जब वो टाइम होता है जब प्यार करने का, खासकर हम लोगों के टाइम पे हम लोग दबाते थे प्यार को, उसको जाहिर नहीं कर पाते थे, तो शायद जिससे हम प्यार करते रहे होंगे या कोई हमसे प्यार करता रहा होगा, आज वो कहीं हम कहीं, तो शायद कुछ और ही होता आज। You're right. Yeah, I'm sure whoever she's listening to you. तो हमारे साथ अंजुम लुधियानवी है। अंजुम लुधियानवी बोल रहे beautiful singing कमलवीर जी. I think he's joining us from India. We also have other Anjum Ludhianvi ji is Anjum Ludhianvi ji is actually a very famous poet. He is a very high quality Urdu poet from Amritsar. मैं एक्चुअली अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनकी एक चीज अभी आज जरूर सुनाऊंगा, जैसे कि आपने कहा वो अभी रूम में है, तो I will definitely sing one of his poetry today. Okay, lovely. Thank you so much for joining us, Anjum ji. It's lovely to see you, lovely to meet you, and I'm sure one day we could have you here on Kalakar to recite some of your own poetry. Shall we now move on? Mahir, তুমি ঠিক আছো? তোমার মাঝে মাঝেই ছবিটা একটু স্টিল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি তুমি ভীষণ সুন্দর একটা শাড়ি পরেছো আর খুব সুন্দর করে সেজেছো, কিন্তু ছবিটা একটু স্টিল হয়ে যাচ্ছে।
তো এবারে আমি ভাবছিলাম একটুখানি ইমতিয়াজদার গান শুনবো। শর্মিষ্ঠা, তুমি কি বলো? একদম দাদা, এবার একটা গান শুনবো আমরা, একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে যাক। দাদা আপনি মিউটে আছেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, প্রোগ্রাম শুরুর আগে ইমতিয়াজদা kept on reminding everybody, mute your microphone, and when it's your turn, unmute your microphone, and he's the first one. No, that's okay because আমার মাইক্রোফোন টেস্টিং হয়নি তো সেই জন্য। So I think I mean it's a joyous moment that we are celebrating Durga Puja, and also it's I mean, and the song that I selected is are we going to have any sort of painting along with that or not? I would like Spandan to do something with that, and also why not you try something with Anurekha? Anurekha একটুখানি কিছু করবে নাকি ইমতিয়াজদার গানের সঙ্গে? এবার তুমি আনমিউট। আবার মাইক্রোফোন। সরি হ্যাঁ বলুন কি গাইবেন? আমি what I think for the global audience I'm going to sing a Tagore song, and obviously it's very famous Tagore song for all the Bengalis. I'm pretty sure all of us have heard this, Prano Bhoriye Trisha Horiye More Aro Dao Pran. So that's I'm going to recite this, so Spandan can also have the feel of it in English. I am very fond of Anandumai Bojumdar, who is from Bangladesh, and she translated a lot of Tagore songs in English. So this is done by Anandum, and I'm going to recite that, and then I'm going to sing. Is that okay? খুব ভালো। এবার একটা নতুন কিছু গান, তার সঙ্গে নাচ এবং তার সঙ্গে ছবি আঁকা। Yeah. Absolutely, Chandra, the impromptu. And also I didn't think about that. I thought that I think the global audiences who don't understand Bengali, I'm pretty sure we can give a little bit of flavor of Tagore here. Sure. Fire that inspires, spring that relieves, give me breath. We can't hear you. ইমতিয়াজদা তোমার মাইক্রোফোনটা মিউট হয়ে গেছে। Okay, I'm going to start it again then. Okay. Fire that inspires, spring that relieves, give me breath, more breath to be. In your world, at your home, give me more space to be. Deeper light, to fill my heart in my flute. More melody. Deeper pain to wake me up. Smash locks and blocks. Set me free. Deeper love to drown little me. More nectar to give little me. প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। তব ভুবনে তব ভবনে মোরে আরো 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 দাও স্থান। মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। আরো আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো। আরো আলো এই নয়নে
প্রভু ঢালো সুরে সুরে বাঁশি পুরে তুমি আরো 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 দাও তান মোরে আরো 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 দাও প্রাণ প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ আরো বেদনা আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা দারো ছুটায়ে বাধা টুটায়ে মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা দারো ছুটায়ে বাধা টুটায়ে মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে সুধা ধারে আপনারে তুমি আরো 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 করো দান মোরে আরো 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 দাও প্রাণ প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ তব ভুবনে তব ভাবনে মোরে আরো 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 দাও স্থান মোরে আরো 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 দাও প্রাণ প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। So what I understood was that this song wanted to tell us how to enlighten our soul. So how to enlighten our soul with the love and wisdom we gain from everywhere, from our surroundings. So enlightenment comes through a guru. So we need a guru or someone who can show us the path through enlightenment. So here I've showed two faces. So one is the guru and one is the shishya, or the one who is learning from him. So he is getting enlightened by, so this is the third eye. So he's getting enlightened with the third eye. His third eye is rising up, so it's getting enlightened. And after enlightenment, he is able to spread that enlightenment through his mouth. What I've tried to show, through his mouth, he is trying to spread this enlightenment. So this is what I tried to show through a line drawing. So this is a single line drawing. I didn't lift my pen while drawing this, so that's the speciality of this. Excellent. Wow, nice. Yeah, it's so interesting, isn't it, Shantadi? Like, it looks like that he's doing a electric circuit, almost like, it's like an emotional circuit of it. And the guru and the being submissive to a big power, or and then have the whole life
dedicated to that. Yeah, interesting. But Spandan, were you in your somehow in your subconscious? Were you also thinking about how Tagore used to do his faces? Because you know the shape. Yes. I've used those references a bit. Yeah. You know where that's what was coming to my mind. That's correct. That shape. Yeah. I was looking at the way you were doing the elongated face, and it kind of fits very well with how Tagore's faces are. But Imtiaz, when you sing the song, do you connect to that painting the way he is interpreted? I mean, when you sing, what do you actually think? That I don't think that I don't think that I knew what he was going to paint, but it's everybody's own emotions, you see. So I have a different way of my thought process. But what you think or how you feel when you do the song. Yeah, I mean, this is about this is a common theme that comes out of Tagore songs, in different types of Tagore songs, and he believed in humanity. He believed in the bigger power, and it's not about God only. It's about the power within, and also power throughout the mankind. And and he worshipped the love bondage between all of us. And we are all connected with that power of love. That's what I normally worship, if you see what I mean, by this song. And because aro preme mor ami dube jak neme. This is the essence of this song, if I say so. That I love to go beyond me, so I know how little I am, and how much you can do for me, and overall, I mean, all little ones will work together and be something else. This is quite. I mean, Tagore was always connecting to the larger humanity and the energies from the humanity. But what is interesting in Spandan's painting is also that he is also talking about knowledge and how knowledge is important. And I just think that the concept of pran in Tagore is not just about the physical existence of being, but it's also about some kind of transgression through knowledge. And I think that was also there, but I'm not sure whether you connected like that. But when I think of More Aro Dao Pran, it's also about my self-being is constantly changing. And I think that change kind of comes out in his painting through that the third eye is a very interesting concept, because that also relates to the power of the goddess. The power of the goddess always has the third eye. And you could see a little bit beyond. So I mean, all together it came out very interesting. Very nice, very very interesting. ইমতিয়াজ দা, দোদুল বলছেন ইমতিয়াজ ভাই একই গাইলেন, আহা অভিভূত। অনেক ধন্যবাদ দোদুল ভাই। अंजुम भाई বলছেন বিউটিফুল স্কেচিং। কেকা নিয়োগী ঘোষ বলছেন স্পন্দন অসাধারণ। মনোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়াও, নাইস কনসেপ্ট of line drawing with fantastic song from Mr. Imtiaz. দীপঙ্কর নিয়োগী, songs and its expression through drawing অসাধারণ। নতুন কিছু, সবসময় একটা নতুন কিছু করতে চাই আমরা কলাকার থেকে। আমার ভালো লাগে যখন দর্শকদের কাছ থেকেও আমরা এত সুন্দর সুন্দর সমস্ত কমেন্ট পাই। ইমতিয়াজ দা, তোমার ওখানে একটু সমস্যা হচ্ছে মাইক্রোফোনে, তো আমি যখন কথা বলছি যদি প্লিজ তুমি একটুখানি মিউট করে রাখো, তাহলে ইকোটা কম হবে। Yeah, okay. I just wanted to say about Anuradha's dance as well. I mean, Lovely. she also took part. It was fantastic. I mean, obviously I was concentrating with my song, but I could, I mean, even though, it is fantastic. Thank you. Thank you so much. অনুরেখা নিজে গানও করে। অনুরেখা স্বাগতা লক্ষ্মীদের ছাত্রী, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ওর জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। সেই জন্যই আমার মনে হলো অনুরেখা এই গানের সঙ্গে ওর নাচটাকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। যদিও এটা ইমপ্রম্পটু, তারপরেও এইটুকু চ্যালেঞ্জ আমরা মিউজিশিয়ানরা নিতেই পারি সবসময়, তাই না অনুরেখা? একদম ঠিক কথা, কারণ এত বছর গান বাজনার সঙ্গে তো সেই ছোটবেলা থেকেই, এবং তারও আগে যদি বলি যে মাই ফাদার লার্নড রবীন্দ্রসঙ্গীত ফ্রম সাগর সেন। So, all around the house, I was just surrounded by Rabindra Sangeet. So, this is like a part and parcel of my life.
Yeah, we have to do something more with you. I have a feeling. Yeah. I mean, very recently, I had the opportunity of knowing your guru, and yes, so I'm very fond of her as well. Thank you. Great. Amra, we have been talking about the journey, struggle, women empowerment. As you know, Kalakar has produced a musical on Begum Akhtar's life, the legend. And then we also did something on Badi Moti Bai, who also had a lot of struggle, but she was a very famous singer. And as I was talking about a lady whom I met, Maher, in London, and I thought she had so much to tell us, a story how she had been depressed, and then she came out of it, and then she became a teacher, all that journey, coming from Bangladesh so many years ago. So I just wanted to listen to her and talk to her. I'm not sure whether Maher can hear me. Maher, তুমি আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছো? Yes, I can hear you. I can. তোমার ছবিটা স্টিল হয়ে যাচ্ছে মাহের, তারপরেও একটুখানি তোমার কথা শুনি মাহের. Why don't you just tell us a little bit about your journey? Okay. Journey is a long thing, long path, and it's not this time, the period we are now at the moment, it's not easy to say the whole life story, but I'll see like a segment of it, I can tell you. Especially the struggle I went through and how I became now more confident. Even you can say that I'm confident enough than I was before. So when I came to this country with the intention of having a higher education, so I started my journey to getting admission in an university to do further education. That was my ambition. That was my plan, to come to England to do further education, to and establish and stand on my feet. During those journeys, I actually faced some terrible incident, you might say, that where I didn't get enough support from society, people surrounded by me, because people thought I'm a woman. I'm just a soft-natured Bengali woman who just came from Bangladesh. What can she do? What can she achieve? Little more she can do, just work some shops and earn some money and go back to Bangladesh. But I wasn't prepared to do that. I came to have a dream in my head. In my vision was to have education, educate myself, and do something better in my life. So little I can do. I started my education. I started in university. It was very tough. It was very difficult when you are on your own. I don't have any relatives, my close family in this country. I have some distant cousins and relatives. I did have support from them, but it's not easy when you come from a strange country with a lot of strange people, and you just want to do something. You want to achieve something. So went through quite a lot, some negative thoughts, some negative comments. In fact, someone came to me, "Oh, this is not your cup of tea. You just go back to Bangladesh. There's nothing you can do." And I was then during that time I met someone, and I thought that person can help me, can go through my journey, can make my journey easier for me. But in fact, it wasn't that easy. It was more difficult. And when someone came to your life to put you down and telling you that you are just good for nothing, give you the impression that no, you are useless, you can't do that, this is not you. But then I said, no, this is me, this is my life. I will make my life. What can I can mold my life in my way, what I want to be. So I actually came out from that relationship, and it was tough. And it's also extra tough when you realize that you have some
disability. Like I was born, I found out when I came to this country that I actually can't bear a baby. And that was even harder when I found out that my life was tremendously depressed and hard and very difficult. But there are some power when I met my colleagues, the work I started in school. I became teacher by then, so I started a job in a school, and I actually met some great women who, those inspired me, those gave me the strength, those gave me the self-esteem, self-confidence, and made me actually go through and struggle and actually overcome my struggle. And now I can tell that those ladies, those women are part of my life, part of my success. Having said that, only not a woman. Since when I understand, my father was a great inspiration in my life. He's the one of the best human being in the world. I know all girls and everybody who said that my father is the best human being in the world. But honestly, my father has the faith on me. He really believes that I can be somebody. Although I was very timid at that time, when I came into this country, I was very timid, very soft, very low self-esteem. But then my father always boosted me up, and he said, "No, you can. My daughter is the best. My daughter can do. She can achieve whatever she can." So that gave me the determination that I will complete my journey, and I will achieve what I want to achieve. I will be what I want to be. And thanks to my Almighty, and thanks to the people who actually supported me throughout my journey and made me what I am now. So it's a great opportunity to tell you a little version of a little segment of my life to you. I am honored to be here to be able to tell my little part of my story to you. Thank you, Mahir. I know there are more, and I know you had more struggle to do. I know the story, and that's why I thought it would be good to have you here. Unfortunately, your camera is not supporting us today, Mahir, because we could hear your voice, but we could not actually see the internet is yeah. Well, as I say, we never stop, no matter what we try. So no matter whether somebody comes into your life and tries to tell you this is not your cup of tea, so go back to Bangladesh, or even that if that's the internet connection, we don't care, isn't it? We can just carry on. ইমতিয়াজ দা হাসছো কেন? আমি কি কোনো ভুল বলেছি? সোমা, আমি কি কিছু ভুল বলেছি বলো? আমরা মেয়েরা আমি তো সবসময় বলি যে সামনে যদিও দুটো নেল পালিশ করা হাত দেখা যাচ্ছে, আসলে তো আমরা দশে বুঝি, তাই না? Exactly. That's what my point was, that it was such a I wouldn't say beautiful, but I would say such a nice kind of a way of self-esteem and believing in yourself and coming out of it and then conquer your own world, and you believe in yourself, and no one could oppress you. That's really hats off to you, Mahirappa. And but the reason I was giggling is because you then put it to this our problem with the digital problems that we are having at the moment. But that's and that's the reason. But I maybe the digital to Chandra seems more powerful than the patriarchy at the moment. No, but I think it's I think Mahirappa is not the only person that had gone through this. I mean, in this country, we, as you know, Chandradi, we know a lot of struggles that our friends had been having even now, and that's what my question was with Spandan at the time when Shumadi was recited, that how do you feel your responsibilities,
as a gender wise, and I know we went into depth with the systematic problems and patriarchy society and other things, but still individually we could also do something like more aro dao pran, that likes a little us, little me, and I've got 2 daughters, so I know very well. So little me can help, and all little me can join up and be a bigger force, and that's the importance of getting this out in public domain. And think about it. That recently in Bangladesh we had a lot of struggles about rape and the attitude towards women, and it saddens me that still in this age, there are a few people who are really completely blind. They don't even understand what we are talking about here. So we may have to get that digitally, sort of broke into their mind, either with the sparks of physics that Spandan was showing us in there, somehow get into their mind saying, hey, look in the mirror and say, are you a human being? That's what you should ask yourself first, and then perhaps you would go somewhere. But it's an ongoing struggle, and I salute you, Maherappa, for your perseverance, and you're not only one. This is the story of many successful women. Thank you. Thank you, ইমতিয়াজ দা। এবারে পরপর কিছু গান শুনি, কিছু কবিতা শুনি। দিদি, এবার আপনি একটা গান করুন না প্লিজ। আমার গান এখন শুনতে হবে না, আমি আগে পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা করি, তারপর যদি গলা ঠিক থাকে তখন না হয় ভেবে দেব। এটা একটা সাইকেলের মতো হলো। আমরা এখানে যাদেরকে দেখা যাচ্ছে, আমরা সবাই কোনো না কোনো ভাবে অংশ নিয়েছে এই এখন পর্যন্ত। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু একটা সাইকেলে আমি আমার গানটা দিয়ে শেষ করি আজকের অনুষ্ঠান। হ্যাঁ, যখন আমি গাই আমার গানটা দিয়ে শেষ করি। ওকে, ঠিক আছে। কেননা আমার সঙ্গে আবার কামালজিকে আমি বলেছিলাম যে একটুখানি আমার সাথে বাজাতে, তখন একটুখানি ওটা একটু নতুন আমরা চেষ্টা করব আজকে, তো সেটা দিয়ে শেষ করবো, কারণ পুরো অনুষ্ঠানটা আরো অনেক কবিতা শোনা বাকি আছে। সংযুক্তা, তুমি কি আমাদের কিছু পড়ে শোনাতে চাও? ইমতিয়াজ দা, তোমার মাইক্রোফোনটা মিউট করো প্লিজ, নইলে ইকো হয়। আচ্ছা, দিদির ফেসটা কি সবাই ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন? আমি কিন্তু কালাকারের ইয়েতে দিদির ফেসটা এবার দেখতে পাচ্ছ? এবার দেখো। এবার আর একটু সরলে ঠিক হয় মনে হয়। আর একটু সরবো। এটা আসলে এইভাবে আমি করতে গিয়ে কালাকারের লোগোটা এসে যাচ্ছে। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ইউ অল আর সো বিউটিফুল, ডাজন্ট ম্যাটার ইফ ইউ কান্ট সি মাই ফেস। প্লিজ দিদি, এরকম বলবেন না। আচ্ছা চন্দ্রা, I think let's continue with the program. আমি তো অন্য সময়ও করেছি, so I just want the artists to do. সোমা, প্রথমে তোমার একটা কবিতা শুনবো, and then I think it would be great to have something from Kamalvirji followed by Sharmishta, আর তারপরে অনুরেখা। স্পন্দন, তোমাকে একদম ফ্রি সময় দেওয়া হচ্ছে, যা শুনে তোমার আঁকতে ভালো লাগবে, প্লিজ গো অ্যাহেড। ওকে, ঠিক আছে। সোমা, কি শোনাবে বলো? এই কবিতাটা মহাভারত থেকে আমি একটু বলবো, এটার জন্য আমি একটু মাইক্রোফোনটা লাগাবো প্লিজ। আচ্ছা। সোমা যতক্ষণে তৈরি হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে? একটুখানি হাতে ইশারায় প্লিজ। সোমা, শোনা যাচ্ছে? আমি ততক্ষণে একটা কমেন্ট এখানে পড়ি। ভালো লাগছে, এত লাভলি পিপলকে মিট করে, সবাই এত গুণের, এত সুন্দর করে কথা বলছেন, পারফর্ম করছেন, খুব ভালো লাগছে। চন্দ্রা, আমি কি বলে ধন্যবাদ জানাই তোমাকে। ওই কথাটায় আমি আটকে আছি। আমার ভীষণ ভালো লাগলো মাহেরাপ্পার বা মাহেরের কথাগুলো শুনতে। অসম্ভব সুন্দর স্ট্রাগল, এইভাবে উঠে দাঁড়ানো। কিন্তু আমি আটকে আছি ওই কথায়, আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে। সত্যি এই আমিটাকে নামিয়ে দিতে পারলে আমাদের পৃথিবীটা কত সুন্দর হয়ে যেত। কিন্তু সেই যেতো আর যদিটা আছে, আমরা আমিতে আটকে আছি, যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। তো আমি এবারে যে কবিতাটা বলবো মহাভারত থেকে, এটা একই সাথে মহাভারত তো হ্যাঁ মেয়েদের অপারেশনের গল্প, আবার মেয়েদের পাওয়ারেরও গল্প।
তো এটা হচ্ছে সেই সময়কার কথা যখন, আমার খুব গলাটা বসে আছে, সরি, এটা হচ্ছে সেই সময়কার কথা যখন নিয়োগ প্রথা ছিল। নিয়োগ প্রথা মানে পরিবারে যখন সন্তানের জন্ম না হতো তখন কোনো একজন মানুষকে নিয়োগ করা হতো যার ঔরসে ফ্যামিলিতে সন্তানের জন্ম হতো। তো আমরা চলে যাচ্ছি কৌরব আর পাণ্ডবদের যারা বাবা ছিলেন তারা হচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ আর পাণ্ডু ছিলেন কি বলবো, উনি অসুস্থ, ওনার সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। ওদের যারা মা ছিলেন, ওদের বাবা ছিলেন বিচিত্র বীর্য, সেই বিচিত্র বীর্যেরও ছিল না সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা। বিচিত্র বীর্য স্ত্রী ছিলেন, দুই স্ত্রী অম্বিকা অম্বালিকা। তাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল ব্যাসদেবের সঙ্গে। ব্যাসদেবের সঙ্গে নিয়োগ প্রথায় তাদের ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর জন্ম হয়। এবং ব্যাসদেবের বিচিত্র বীর্যর যিনি মা ছিলেন তিনি সত্যবতী। সত্যবতী রাজা শান্তনুর স্ত্রী। এবার এখান থেকে যদি আমরা আসি, শান্তনুর আর সত্যবতীর বিবাহের পর সত্যবতী চেয়েছিলেন যে তিনি রানী হবেন, তার পুত্র হবে রাজা। সেই জন্য আমরা জানি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেন তিনি কোনোদিনও রাজাও হবেন না, বিয়েও করবেন না। তো এখানে সত্যবতীর সেই পাওয়ার ক্রেভিংটা ছিল, সেই কূটনৈতিক বুদ্ধিটা ছিল, এবং ভালোবাসা দিয়ে রাজাকে ভুলিয়ে নিজেকে এস্টাবলিশ করা এবং নিজের ফ্যামিলিকে রাজার হিসেবে দেখা, এস্টাবলিশ করে যাওয়া, সেটা সত্যবতীর বহু শুরুতেই প্ল্যান ছিল। কিন্তু যেটা হলো যে সত্যবতী আর শান্তনুর পুত্র বিচিত্র বীর্যর দুই ছেলে, তাদের কোনো সন্তান হলো না। তো সেই জন্য তাদের সন্তান হলো ব্যাসদেবের ঔরসে। ব্যাসদেব যিনি আবার সত্যবতীর স্বামী নয়, সরি, সন্তান। এবার সত্যবতী আবার রিকোয়েস্ট করছে অম্বিকাকে, তার পুত্রবধূকে, যে তুমি আবার নিয়োগ প্রথায় যাও এবং আবার তোমার সন্তানকে নিয়ে এসো। এটা একটা নাটকের ছোট্ট পাঠ, 7 মিনিট 8 মিনিট আমার পড়তে লাগবে, আমি পড়ছি। যেখানে অম্বিকাকে রিকোয়েস্ট করছে যে আবার নিয়োগ প্রথায় যেতে হবে ব্যাসের সঙ্গে। এবং অম্বিকা রাজকন্যা যে প্রশ্ন করছে মাকে, কেন মাতা? স্পন্দন, তুমি কি কিছু করতে চাও এখানে? তুমি কি কিছু আঁকতে চাও? আমাকে ক্ষমা করুন, আমি পারবো না। ভেবো না আমি ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি অক্ষম। কেননা তোমার প্রতি আমার এই আজ্ঞা যেন শুধু আমার নয়, সব পূর্বপুরুষের, ভাবি কালের, বিধাতার। আমি সেই বিশ্ব বিধানে বাধ্য, তুমিও তাই। আয়ুষ্মতী, তোমার পুত্র আমরা বহু আশা করে যার নাম রেখেছিলাম ধৃতরাষ্ট্র, তার চক্ষু গোলক অন্ধকারে আচ্ছন্ন আশাহীন ভাবে। আর অন্যজন অম্বালিকার পুত্র রুগ্ন, সে এমন পাণ্ডু বর্ণ যে দৈবজ্ঞ বলেছেন পুত্রের জনক হতে সে কখনো পারবে না। মিথ্যে নয় যে তোমাদেরই দোষে এই দুর্ভাগ্যে প্রহৃত আজ কুরুকুল। যেহেতু তুমি রুদ্ধ রেখেছিলে চোখ আর অম্বালিকা পাংশু হয়ে গিয়েছিলেন, তবু ন্যায্য হলেও আমি তোমাদের গঞ্জনা দিতে চাই না। আমি মানি ব্যাসদেব যতই না বেদবত্তা হন, তার মূর্তি নয় রতির উদ্দীপক, চক্ষু প্রীতিরও অনুকূল নয় তোমার মতো সুকুমারী ললনার পক্ষে। কিন্তু ভরত বংশে আর কি রাজার জন্ম হবে না? ভীষ্ম কি চিরকাল রাজপ্রতিভু হয়ে থাকবেন? কিন্তু মাতা, কোন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের এই কর্ম করা উচিত নয়। আপনাকে বলা বাহুল্য, আমি রাজকন্যা, রাজবধূ, বিদগ্ধা, রুচি রহিত গাভীর মতো যে কোনো বৃষের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি না। কাশীকন্যা, কুরবধূ, বিদগ্ধা, এই বাক্য তোমার মুখে অশোভন, এই তুলনা কর্কশ।
তোমার তুলনার যিনি লক্ষ্য, তিনি কে তা যদি জানতে। রাজকন্যা, রাজবধূ, এখনো তুমি রাজমাতা হতে পারোনি। সেই গৌরবের জন্য গুণবতী এবার প্রস্তুত হও। মাতা, হয়তো আপনার উদ্দেশ্য আরো সফল হবে আমার ভগ্নী অম্বালিকাকে যদি আদেশ দেন। আমি প্রায় প্রৌঢ়া, সে পূর্ণ যুবতী। তুমি অগ্রজা, তাই অগ্রকন্যা। আপনার চোখে আমরা দুই ভগ্নী অপরাধিনী, যেহেতু আমাদের পুত্রেরা বিকলাঙ্গ। কিন্তু সেজন্য ব্যাসের কোনো দায়িত্ব নেই। কে বলতে পারে তিনি উত্তম? তার প্রমাণ কি? প্রমাণ? তুমি প্রমাণ চাও? ঋষিতুল্য পুরুষ তিনি, সাধ্যারবান, মন্তা, বিদ্বান, মেধাবী কবি। বিশ্বের জ্ঞান তার নখ দর্পণে, তার চিন্তার বীজ বিশ্ব জীবনে পরিকীর্ণ। পুত্রী, তুমি যেন 1,000 রূপবান বিচিত্র বীর্য একজন মাত্র ব্যাসের তুলনায় ঠিক তেমনি যেমন সমুদ্রের পাশে গোষ্পদ। আপনি নিজেকে নিজে ধিক্কার দিচ্ছেন মাতা। বিচিত্র বীর্য আপনারই গর্ভজাত। সেই জন্যেই এই উক্তি আমার মুখে প্রামাণিক। আমার গর্ভের ব্যবহার আমাকেই বিস্মিত করেছিল এবং আশাহত। যখন সে উৎপন্ন করেছিল বিচিত্র বীর্যকে, প্রথমে ব্যাসদেবকে মর্ত ধামে নিঃসৃত করে। ব্যাসদেবকে? রাজ্ঞী, আপনি বলছেন কি? এতদিন যা জানতে না, তোমাকে তা বলবার সময় হলো। আমি যা প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম এতদিন, তোমারই কাছে তা প্রকাশ্য। এসো প্রাঙ্গণে, অন্য শ্রুতির বাইরে। অম্বিকা, আমার বন্ধুর গাত্রী, সান্ত্বনা রূপিণী পুত্রবধূ, ব্যাস তোমার দেবর, যেমন ভীষ্ম। আর তাই যদি বা ব্যাসের তুল্য জ্ঞানী কেউ থাকেন, তবু এই নিয়োগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরুষ তিনি। শাস্ত্রে তাই বলেন। আমার বিস্মিত মনে প্রশ্ন যাচ্ছে, মাতা, কেমন করে সম্ভব হলো এই শান্তনু পুত্র এতদিন অজ্ঞাত ছিলেন আমাদের? যেমন ভীষ্মের নাভি আমার সঙ্গে যুক্ত ছিল না কখনো, তেমনি ব্যাসের ধমনী শান্তনুর সম্পর্ক রহিত। আমার পুত্র ব্যাসদেব, আমি তাকে জন্ম দিয়েছিলাম যমুনার দ্বীপে। আমি যখন ধীবর কন্যা, অনুরা, ধীবর কন্যা, সত্যবতী, শান্তনু প্রিয়া, কুরুকুলের তারিণী, আপনি ধীবর কন্যা? দেবতা যাকে দয়া করেন অম্বিকা, সে হীন জন্মেও ধন্য হতে পারে। ধর্মচারিণী, চঞ্চল হইও না, শেষ পর্যন্ত শোনো। আমি নৌকো বাইতাম যমুনায়, শ্রমজীবিনী তরুণী, শ্রমজনিত প্রফুল্লতা সর্বাঙ্গে, আর মনে যেন আনন্দ ধরে না। বাতাস যেহেতু স্নিগ্ধ আর সূর্যালোক উজ্জ্বল। সেদিন ছিল আজকের মতোই ফাল্গুন মাস, কিন্তু সেই ফাল্গুনের তুলনা হয় না। যে কোনো একটি দিনের মতোই একটি দিন হয়তো, কিন্তু যদিও দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে আছি, আমাকে দেখা দেয়নি কোনো দিন সেই দিনের মতো। আমার নৌকোয় উঠলেন মণি পরাশর। আমি দাঁড় টানছি, তিনি মুখোমুখি বসে আছেন। নৌকো দুলছে, জলে কাঁপছে সূর্য কিরণ, কলস্বরে নদী বয়ে যায়।
আমি অনুভব করছি তার দৃষ্টি আমার বাহুতে, অনাবৃত বাহুতে, ধারের ছন্দে আন্দোলিত আমার বাহুতে, কোটি তটে তালে তালে বিস্ফারিত ও সংকুচিত স্তনমণ্ডলে। নৌকো যখন মাঝ নদীতে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, শ্রীমতী, আমি তোমাকে প্রার্থনা করি, আমাকে বিমুখ করো না। আমি তাকিয়ে দেখলাম নদীর দুই তীরে মনিরা দাঁড়িয়ে আছেন সার বেঁধে, পার হবার অপেক্ষায়, না আমাকে প্রণোদিত করার জন্য। জানি না কেন আমার চক্ষু বুজে এলো, সুখে না আশঙ্কায় তাও জানি না। আমার লজ্জা, আমার ভীরুতার উপর মুনি নামিয়ে আনলেন গাঢ় যবনিকা, কুজ্ঝটিকায় ঢেকে দিলেন দিগন্ত। নদী লুপ্ত, আকাশ লুপ্ত, একটি তরণী শুধু ভাসমান। এমনি করে ধীবর কন্যার সঙ্গে মিলন হলো মুনি পরাশরের। বাহ, খুব সুন্দর শোভা। অপূর্ব অপূর্ব সমানে অপূর্ব। আমরা এবারে আমরা একটু গান শুনি। I think I would like to listen to Kamalveer ji another one. Oh, দেখি এর সঙ্গে একটা ছবিও হয়েছে। আরে বাহ। তো আমি অনেকটা বুঝতে পারিনি, বাট আমি একটা ফিলিং পেয়েছি যে কেন এর ফিলিং বা একটা ভয়ের ফিলিং পেয়েছি, তো ওটা দিয়ে আমি এটা বানিয়েছি। Beautiful. Very nice. It does represent the poetry in many ways, doesn't it? Yes. Because the poetry itself is so layered with different kinds of emotions, and one of the most eternal pieces, I would say. এটা বুদ্ধদেব বসুর লেখা অনামী অঙ্গনা নাটকের একটু পাঠ আমি পড়লাম। Spandan, it's lovely the way you have done it, your painting and the thought. It's just wonderful, and this is exactly what I wanted to present in this show. Something unique. Thank you so much. Thank you. There are quite a lot of comments I would like to read here. Dodul bolchen, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী যেখানে কোমল, ক্ষমতাহীন, অবহেলিত রূপের প্রতীক, সেখানে শক্তি রূপেণ সংস্থিতা দেবী দুর্গার মহিষাসুর মর্দিনী প্রতিমা স্মরণ করিয়ে দেয় আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নারী নেতৃত্বের কথা। প্রকৃতির অপরিমেয় শক্তি মানব সমাজের কাছে বিস্ময়। পুরুষতন্ত্র যত শক্তিশালী হয়েছে, তত পুরুষ দেবতারা ক্ষমতা লাভ করেছেন এবং প্রধান দেবীরা চলে গেছেন দ্বিতীয় অবস্থানে। কখনো প্রধান দেবতা স্ত্রী, কখনো কন্যা রূপে। কিন্তু এই শক্তির যে আখ্যান, তাতে নারীর ক্ষমতায়নের অন্তর্গত শক্তি জাগরণের মধ্যে দিয়ে তাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দোদুল, অনেক ধন্যবাদ, এত সুন্দর করে লিখেছেন, আপনি সবসময় লেখেন। I can also see that Devinder Lambaji, who joins us always from India, he has learned Bengali. See, all his comments are now in Bengali. He says, "Khub bhalo অনুষ্ঠান চন্দ্রাজি." Thank you so much, Devinder ji. Congratulations, Devinder ji, for learning Bengali. You have learned Bengali. Honestly, that's really amazing. And also, Devinder ji is saying, Kamalveer Singh ji ekti ghazal gan korben. Wow. Another Bengali, see? So Kalakar is not only promoting the artists from bringing young talents and the maestros, Kalakar is also teaching Devinder ji to speak in Bengali. Isn't that wonderful? Shopon Ghosh bolchen, very nice, Spandan, khub bhalo lagche, program concept ta khub sundor. ধন্যবাদ স্বপন দা, ভালো লাগছে, আপনারা সবাই রয়েছেন। সিদ্ধার্থ সিটকার গুপ্তা বলছে গ্রেট প্রোগ্রাম। দেবিন্দর জি আবার লিখছেন, সোমাজি খুব ভালো হয়েছে। কণা ব্যানার্জি সোমার প্রশংসা করেছেন, মনোজিৎ দা সবাই খুব প্রশংসা করছেন। সিট বলছে ওয়াও, রিয়েলি বিউটিফুল, স্পন্দন ফ্যান্টাস্টিক।
তো এই নতুন কনসেপ্টটা যেটা আমরা ভাবলাম যে একটু নতুন কিছু আজকে শুরু করা যাক, নতুন কিছু একটা চেষ্টা করা যাক। তো সেই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে শুধুমাত্র ছবি আর গানে নয়, এর সঙ্গে আমি অনুরেখাকে নিয়ে আমরা একটুখানি ওর নাচও দেখেছি, মানে সব একসাথে মিলেমিশে চমৎকার একটা उत्सव। तो এবারে একটু গান শুনি। कमलवीर जी क्या सुनाएंगे आप? उसके बाद मुझे शर्मिष्ठा को फिर से सुनना है, because I'm sure the audience is waiting to hear her. So क्या सुनाएंगे कमलवीर जी? और एक पॉपुलर नंबर? नो, पॉपुलर नंबर नहीं, इस बार नई चीज सुनाऊंगा जो शायद पॉपुलर हो जाएगी बाद में। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। अंजुम जी, जो जैसे आपने कहा था, अंजुम लुधियानवी जी इज ए वेरी फेमस पोएट एंड उनकी पोएट्री सारे इंडिया में सब आजकल की जनरेशन के सब गजल सिंगर गाते हैं। तो मैं उनकी एक गजल गाऊंगा एंड दिस इज ए सॉर्ट ऑफ इबादत प्रेयर। तो इसको मैंने अभी कंपोज किया है 4-5 दिन पहले ही। तो मैं जरूर गाऊंगा, और लोगों ने भी इसको गाया है, पर मैंने अपने हिसाब से जिस तरह से मुझे फीलिंग्स आई हैं इसके अंदर मैंने कंपोज किया। तो होपफुली यू विल लाइक इट। थैंक यू कमलवीर जी। मेरे अंदर नूर की बारिश बरसा दे, मेरे अंदर नूर की बारिश बरसा दे, अपनी खुशबू से तू मुझको महका दे, अपनी खुशबू से तू मुझको महका दे, मेरे अंदर नूर की बारिश बरसा दे। अंधों को तू मंजिल तक ले जाता है, अंधों को तू मंजिल तक ले आता है, आँखों वालों को भी रास्ता दिखला दे, आँखों वालों को भी रास्ता दिखला दे, अपनी खुशबू से तू मुझको महका दे, मेरे अंदर नूर की बारिश बरसा दे। मुझको है मालूम कि ये उड़ जाएंगी, मुझको है मालूम कि ये उड़ जाएंगी, फिर भी मौला सबको एक चिड़िया दे, फिर भी मौला सबको एक चिड़िया दे, अपनी खुशबू से तू मुझको महका दे, मेरे अंदर नूर की बारिश बरसा दे।
जन्म जन्म से अंतर घट तक प्यासा हूँ, जन्म जन्म से अंतर घट तक प्यासा हूँ, जन्म जन्म से अंतर घट तक प्यासा हूँ। अमृत की एक बूंद लबों पर टपका दे, अमृत की बूंद लबों पर टपका दे, अपनी खुशबू से तू मुझको महका दे, मेरे अंदर नूर की बारिश बरसा दे। Thank you. And thank you to Anjum ji for writing such a beautiful poem. Lovely. That is indeed a lovely one. Thank you very much, Kamalveer ji. Thank you. You're welcome. Shormisha, let's hear something from you. Yeah. Okay. আমি তানপুরাটা বেশি আসতে দিবি? তানপুরাটা একটু পেছন দিকে নাও, তাহলে সুবিধা হয়। আচ্ছা, এবার আমি একটা ওই পার্বতী বন্দনা করছি। আমার মনে হয় দিদি এর সঙ্গে, আচ্ছা দিদিকে মুখে দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে। জয় জয় জগ জননী দেবী মা, জয় জয় জগ জননী দেবী, সুর নর মুনি আসুর সেবী, ভক্তি মুক্তি দায়িনী ভয় হরণী কালিকা, জয় 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 জননী দেবী, সুর নর মুনি আসুর সেবী, ভক্তি মুক্তি দায়িনী ভয় হরণী কালিকা, মঙ্গল মদ সিদ্ধি সদনি সর্ব সর্বদনি, মঙ্গল মদ সিদ্ধি সদনি সর্ব সর্বদনি, তাপতি তরুণ তরণি কিরণ মালিকা, জয় 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 জননী দেবী, জয় জয় জগ জননী দেবী। वर्म चर्म कर कृपान शूल शैल धनुष बाण, धरणी धरणी दान बदन रन करालिका, पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी साकिनी समेत, पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत, भूत ग्रामे ताल खाग मृगल जालिका, जय जय जग जननी देवी, जय 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 जननी देवी। गरे सा नि ध म, गरे सा नि ध म, गरे सा
ధని సా గమ ధని సా ని సా 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 గమ ధని సా ని సా 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 గమ ధని సా ని సా 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 జయ మహేష భామిని అనేక రూప నామిని జయ మహేష భామిని అనేక రూప నామిని సమస్త లోక स्वामिनी हिमशैल बालिका रघुपति पद परम प्रेम तुलसी आचलनी रघुपति पद परम प्रेम तुलसी आचलनी देहु है प्रसन्न पाहि प्रणत बालिका जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका जय जय जग जननी देवी जय 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 जननी देवी जय जय जग जननी देवी থ্যাংক ইউ বাহ, খুব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর শর্মিষ্ঠা, খুব সুন্দর। দিদি অনুরেখা, এবার বলো। আমরা আরেকটু নাচ দেখবো, কারণ আমি জানি স্পন্দন কিন্তু বসে আছে তোমার নাচের সঙ্গে আলাদা করে কিছু এঁকে আমাদের দেখাবে বলে। একদম, যখন শর্মিষ্ঠা গাইছিল তখন আমার কোথাও একটা মনে হচ্ছিল, কারণ এই জয় জয় জগ জননী দেবী এটা আমি মানে বেশ মানে প্রায় প্রত্যেক শোতেই নাচি। হ্যাঁ তাই দিদি, তো আমি চাইছিলাম আপনি একটু যদি কিছু আমাদের একটু আমার সাথে করেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে আপনাকে দেখতে পাইনি বলে আর রিকোয়েস্টটা করিনি, না হলে দারুণ হতো যদি মানে আমার গানের সাথে একটুখানি আপনি ডান্সটা করবে করতেন। নাকি? করো, আবার করো, কোনো তাহলে এই অসুবিধা নেই। জয় 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 জগ জননী দেবীটাই একটুখানি হয়ে যাক। করো একটু করো, করেই নিশ্চয়ই দারুণ হবে। নিশ্চয়ই করো। আচ্ছা, আমি এই না হলে আড্ডা, এটাই তো চাই। এই তুমি একটু গান শোনাও, এই তুমি কেন আমারটার সাথে করলে না, একটুখানি করো, নইলে মন খারাপ করবো, এইটাই তো চাই। হ্যাঁ দেখো না, মানে আমরা ইমতিয়াজ দা এবার মনে মনে ভাবছে আমাকে আরেকটা গান গাইতে বলছে না কেন, কখন আমাকে আরেকটা গান গাইতে বলবে। না না, আমি ভাবছিলাম যে আমি প্রিভিলেজ যে ও আমার সঙ্গে, মানে আমার সঙ্গেও নিতেছে এর আগে আর কি। হ্যাঁ, এখন এখন তো আমার সেটা একটু ভেঙে গেল আর কি। ঠিক এই আছে, আইডিয়াটা তো চন্দা দিয়ে শুরু করলেন যে আপনার সাথে যেন দিদি নাচেন, হ্যাঁ এবং নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, সেজন্যই আমার মনে হলো তো ইউনিক ভেরি আইডিয়া গুড। দিদি, খুবই ভালো আজকে হচ্ছে, মানে এরকম এত স্পন্টেনিয়াস, এরকম ভাবে সবাই একজন এক এক প্রান্তে থেকে অ্যামেজিং। জানো তো, আমার মানে গুরুজি বলতেন সঙ্গীত যারা গান বাজনা করি তারা সবাই সবার আত্মীয়। It doesn't matter wherever you live, we are all attached together with music. মানে চলো সুর এবারে দিয়ে গান আর নাচ। কাজ করা যায়, তাই না? একদম একদম। চন্দ্রাদি, আমার স্ক্রিনটা ঠিক আছে তো? আমার পুরো দেখা যাচ্ছে? না আমি দেখে নিচ্ছি, হ্যাঁ ঠিক আছে অনুরেখা, ঠিক আছে। ওকে, স্টার্ট। হ্যাঁ, জয় জয় সুর নর মুনি আসুর মুক্তি মুক্তি জয় জয় জগ জননী সুর নর মুনি আসুর সেবি মুক্তি মুক্তি কালিকা মঙ্গলমূর্তি সদনি পার্বশী মঙ্গলমুদসিদ্ধি সদনি পার্বশী তাপতি মীরা তরুণ তারিণী কিরণ বালিকা জয় জয় জগ জননী দেবী
जनन देवी। ভালো লাগলো, অপূর্ব লাগলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুব সুন্দর। এবারে শর্মিষ্ঠা মনস্কামনা পূর্ণ হলো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি খুব খুশি। না হলে প্রোগ্রামের পরে আমাকে ফোন করে বলতো, চন্দ্রাদি আমি আর কখনো কালাকারে আসবো না, আমার সাথে তুমি অনুরেখা দিকে নাচ করতে দাওনি। কি আমার গানের সঙ্গে আঁকা হচ্ছে, আমার গানের সঙ্গে নাচ হচ্ছে, কি যে ভালো লাগছে। পূজার কটা দিন একটু কষ্ট হচ্ছিল, ঠাকুর দেখতে যেতে পারছিলাম বা এইসব ভেবে, বাট টুডে আই এম সো হ্যাপি। এরকম এরকম আড্ডা কিন্তু কলকাতায় হচ্ছে না, এটা আমি বলতে পারি। এটা হচ্ছে না, একদমই হচ্ছে না কলকাতায়। কলকাতায় আমরা সব বাড়ি বন্ধ। হ্যাঁ, আর পুজোয় খাওয়া হচ্ছে খালি, এটা বলতে পারি। ঠিক ঠিক। না আমি তো বলেইছি যে ভার্চুয়াল আড্ডা না হলে পরে অনেক রান্না বান্না করা যেত। ইমতিয়াজ দা ভীষণ ভালো রান্না করে, and Kamalveer ji have been saying that my wife goes to work so I cook. So obviously we had two great cooks, so we could have organized something, but because it's virtual we couldn't do it. So unfortunately you all have to do it yourself. So now Imtiaz da তুমি আরেকটা গান শোনাও। ও আচ্ছা, আমি তো ভাবলাম যে তুমি আমার এখন বলতে শুরু করবে আমার আর কি রান্না করতে পারতাম। আমি সব রান্না করতে পারি, শুধু আজকে হলে করতে পারবো। হ্যাঁ আজকে, আর অন্য কোনো দিন না। ওকে, গান শুনবে? মাহের তুমি ঠিক আছো? তুমি কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছো? মাহেরের ক্যামেরা আর সাউন্ডটাই মনে হয় একটুখানি প্রবলেম করছে। আচ্ছা তুমি গান শুনবে কি গান শুনবে এখন? আমি তো ভাবিনি। তোমার যা মনে হয়, মানে আই থিংক দোদুল এয়ার লিখছেন কি ওরে সর্বনাশ। ইমতিয়াজ দা এবার তো তোমার আর ছুটি নেই। ইমতিয়াজ ভাইকে অবশ্যই যথাযোগ্য মর্যাদায় গান গাইবার সুযোগ দিতে হবে, এটা জোর দাবি। সংযুক্তা দিদির একটা আবৃত্তি শুনতে চাই, এটাও জোর দাবি। এবার দর্শক থেকে দাবি এসেছে, আমার কিচ্ছু। অনেক ধন্যবাদ দোদুল ভাই, আমাকে তো এরা রান্নাঘরে আটকে রাখছিল, আপনি আমাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসলেন। আবার সংযুক্তা দিদির আবৃত্তি কেন? এখানে ভালো ভালো শোভা দিদির আবৃত্তি হচ্ছে তো। ভালো আবৃত্তি হচ্ছে এখন। মানে ইমতিয়াজ একটা গান কর। I want to. I think it'd be a good idea to if I again just recite this translation of this particular song. জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। তোমার মাইক্রোফোনটা মিউট, চন্দ্রাদি। কথা শুনতে পাচ্ছ স্পন্দন? তুমি কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি চাই তুমি আবার এখানে ইমতিয়াজদার গানে, উনি যেহেতু ট্রান্সলেট করে দিচ্ছেন, ইট উড বি ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট হি ইজ গোইং টু সিং। তো তুমি এর সঙ্গে আবার কিছু ছবি আঁকো, ভালো লাগবে আমাদের। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, সো this is Tagore's own translation. Invited to this joyful ceremony of the world, honored has been this human life. My eyes feast on lands of beauty, wandering to quench its desires, my hearing intoxicated with the melody deep within. In your ceremony, you have empowered me to play my flute, string together in songs the tears and laughter of life. Is it time yet to meet you in your august assembly? I will sing in the triumphant chords my humble offerings. জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হলো মানব জীবন, জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ। নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায় বেড়ায় ঘুরে। নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায় বেড়ায় ঘুরে। শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন। জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ। তোমার যোগে দিয়েছ ভার বাজাই আমি বাঁশি। গানে গানে গেথে বেড়ায় প্রাণের কান্না হাসে। তোমার যোগে দিয়েছ ভার বাজাই আমি বাঁশি। গানে গানে গেথে বেড়ায় প্রাণের কান্না হাসে। এখন সময় হয়েছে কি সভায় গিয়ে তোমায় দেখি। এখন সময় হয়েছে কি সভায় গিয়ে তোমায় দেখি। জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব এমন নিবেদন। জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ। বাহ, স্পন্দন দেখি আমরা তুমি কি এঁকেছো। আচ্ছা, একটু বলো তো স্পন্দন, তোমার কথা শুনি। Hello. Yeah, so I wanted to show this. Wanted to depict the song through a landscape, through a beautiful landscape. So I used bright colors in it. I just wanted to show the song as a landscape. I thought it would be a different approach to the song. Rather than doing abstract painting or a figurative painting, I wanted to show it through a landscape. Very nice. So so you are going to invite us into your land of beauty. Is that how you say it? Yes. Okay. I mean, are we getting the full picture? There's a river in the middle. Yeah, there's a river. Yeah, very beautiful. Yeah, I like the idea that you're bringing back nature to this thinking of the poetry that. Beautiful, because you probably picked up the word Jagat, world. Jagat is I picked up that word. Yeah. I thought you would, because that's a word that crosses a lot of language. You see, that's why it was easier for you to pick that up.
and you probably related straight to the natural scenery of yeah. Yeah, beautiful. I think can I have a copy of it, please? Yeah. Yeah, sure. Yeah. Okay, yeah, it's fantastic. Monideepa Banerjee লিখছেন, we are really grateful to every artist who performed different arts. We have really enjoyed this program on the eve of Mahanavami. We are extending our hearty congratulations to everybody. Thank you Monideepa, ভালো লাগছে আপনি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। মানসী গাঙ্গুলি বলছেন খুব সুন্দর স্পন্দন, মনোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিফারেন্ট থিঙ্কিং ফ্রম আর্টিস্ট, দ্যাটস ট্রু। দোদনের অনুরোধ ছিল সংযুক্তা দিদির একটা আবৃত্তি শুনতে চাই। সংযুক্তা দিদি, আপনি কি আমাদের একটা আবৃত্তি শোনাবেন? ওয়েল, আমি অনেক কিছু ভাবছিলাম এই অনুষ্ঠানটা যখন চলছিল, আমি কিছু তৈরি করে আসিনি, তবে আমার যেন মনে হয় যে এই যে সময়টার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তখন আমাদের এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও বেরিয়ে আসছে যে সবসময় যেন বাইরের জগৎ থেকে, আমরা যেহেতু সবাই লকডাউনে আছি, একটা নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন বারবার আসছে, মানে যেটাকে বলে কি বলবো, মানে মানুষের মানে একটা মনস্তাত্ত্বিক উপাদান সবসময় চরিত্রের মধ্যে বা যেগুলো নিয়ে আমরা ভাবছি সেটার মধ্যে আমরা একটা খোঁজার চেষ্টা করছি। সো আমি I'm a great fan of সুনীল বাবুর পূর্ব পশ্চিম। তো পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে কিছু পংক্তি আছে যেগুলো এই ধরনের, মানে কি বলবো, জীবন তৃষ্ণার যেটা আমরা এখন সবসময় ভাবছি যে বাঁচতে হবে, এত চারিদিকে মৃত্যু, সেইটার কিছু লাইন আমি পড়ে শোনাচ্ছি। আমার একটা প্রস্তাব আছে সংযুক্তা, বলো। সেটা হলো যে এই যে তুমি জীবন তৃষ্ণা নিয়ে কথা বললে, এই অভিব্যক্তিটা, এই অনুভূতিটা আমরা নাচের মধ্যে দিয়ে, হাতের মুদ্রা এবং চোখের মধ্যে দিয়ে ভীষণ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারি। আর আমি জানি অনুরেখা এটা ভীষণ ভালো পারবে। তো আমরা আরেকটুখানি ট্রাই করবো। তুমি ধরো দুটো লাইন বললে, সেটাকে অনুরেখা একটুখানি করে দেখালো, আবার তুমি দুটো লাইন বললে, কেমন হয় তাহলে? দেখা যাক, এটাও করা যায়। আমি তোমাকে আগে থেকে বলে রাখি, তো মানে সুনীলের এটা স্মৃতির শহর। তো আমি মানে কলকাতার সঙ্গে তো আমাদের এখন একটা কানেকশন করার চেষ্টা করছি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, আর পুজোর সময় বাড়ি যেতে পারছি না, তো সেটা কি বলবো, একটা সত্যি কলকাতা একটা স্মৃতির শহর এখন আমাদের কাছে। এখন যেভাবে আমরা চলছি, সবসময় ভাবছি বাড়ির কথা, সবসময় সেভাবেই কি বলবো, সেভাবেই কানেকশনটা করার চেষ্টা করছি। মেবি দ্যাট হেল্প ইন দ্য ডান্স। বাতাস তবু ঘুরে ঘুরে রটায়, আছে আছে আছে, ওরে চঞ্চল, ওরে অবিশ্বাসী, কি আছে কি আছে। আবার হ্যাঁ, এবার তুমি পড়ো, আমি পড়ছি। আচ্ছা। বাতাস তবু ঘুরে রটায়, আছে আছে, ওরে চঞ্চল, ওরে অবিশ্বাসী, কি আছে কি আছে। বাহ, বিউটিফুল। আমি আরো দুটো লাইন পড়ছি। একটু স্পষ্ট করে বলো, আমি ক্ষুধার্ত, আমি বড় স্মৃতি কাতর, সোনার কৈশোর আর স্বেচ্ছা কণ্টকময় যৌবন আমি নিবেদন করেছি এখানে। আবার পড়ছি। একটু স্পষ্ট করে বলো, আমি ক্ষুধার্ত, আমি বড় স্মৃতি কাতর, সোনার কৈশোর আর স্বেচ্ছা কণ্টকময় যৌবন আমি নিবেদন করেছি এখানে। বাহ, সেই স্টাইলটা খুব সুন্দর হচ্ছে নাচটার মধ্যে, as if we are giving something. পরের লাইনটা পড়ছি। আমি নিবেদন করেছি এখানে এই অভিমানী অভিশপ্ত ইট কাঠের আত্মাকে, এর পথে পথে রয়েছে আমার অজস্র ব্যাকুল চুম্বন।
আবার পড়ছি। আমি নিবেদন করেছি এখানে এই অভিমানী অভিশপ্ত ইট কাঠের আত্মাকে। এর পথে পথে রয়েছে আমার অজস্র ব্যাকুল চুম্বন। বাহ, তারপরে 4টে লাইন, তার মধ্যে 3টে লাইনই কিন্তু এক। পড়ছি। তার আর কোনো প্রতিদান চাই না, শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো। শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো। শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো। আবার পড়ছি। এর পথে পথে রয়েছে আমার অজস্র ব্যাকুল চুম্বন। তার আর কোনো প্রতিদান চাই না, শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো। শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো। অলরাইট, আমার তো মনে হয় খুব সুন্দর হয়েছে অনুরেখা, যেভাবে তোমার মানে ফরগিভিং কানেকশন উইথ দ্য পোয়েট্রি। ইটস আ ভেরি নিউ থিং টু ডু। আনপ্রিপেয়ার্ড। হ্যাঁ, কবিতা কর্ণকুন্তী যেটা ডায়ালগটা, ওইটা নাচ বোধহয় হয়েছে। নাচের হ্যাঁ, ওটাও আমি ভাবছিলাম যে ওটারও খুব সুন্দর নাচ করা যায়। একদম। এবং আমি রিসেন্টলি একটা কাজ করেছিল, বাট আই থিংক there is a lot of scope there. There's a lot of scope. Absolutely. আমি রিসেন্টলি একটা কাজ করেছিলাম কাজী নজরুলের বিদ্রোহী, এবং পুরো বিদ্রোহী কবিতাটা সেটা আমি একা করেছিলাম, এবং স্বাগতা লক্ষ্মীদের ন্যারেশন ছিল, ওনার ডিরেকশন ছিল। তো বিদ্রোহী অর্থাৎ আমার ভেতরের বিদ্রোহী, এবং যে আমাদের বাইরে যে একটা রেভলিউশনারি, যেটা কবি নজরুল তার ভেতরের সেই ইমোশনটাকে ব্যক্ত করেছিলেন। তো সেই পুরো কনসেপ্টটাকে নাচ এবং থিয়েটারের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, দারুণ। আমার খুব ভালো লাগলো এই কবিতাটা আমরা পড়তে পারলাম। আর অনুরেখার কানেক্টিং ফ্রম কলকাতা, না ইউ আর ইন দ্য ইউকে? আরো বিউটিফুল। আমার স্মৃতির শহর কলকাতা, এখান থেকে আমরা কবিতা পড়ছি, ওখান থেকে নাচের সঙ্গে কানেক্ট করছে। there couldn't be a better way of connect. এক্স্যাক্টলি, সেটাই তো বলেছিলাম যে উৎসব মানে কি, উৎসব মানে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন একসঙ্গে সবাই জুড়ে যাব গান, কবিতা, নাচ আর যন্ত্রের মধ্যে। মাহের, তোমার সাথে ভালো করে কথা বলা যাচ্ছে না, তোমার সাউন্ড একটু প্রবলেম হচ্ছিল, তোমার ক্যামেরাটাও মনে হচ্ছে না এখনো ঠিক হয়েছে। তুমি একটা কবিতা পড়তে চেয়েছিলে, তুমি কি কবিতাটা পড়বে ছোট করে? আমরা প্রায় শেষ হয়ে এসছি আমাদের অনুষ্ঠান আজকে। তুমি কি কিছু পড়তে চাও মাহের? মাহের মনে হচ্ছে আমার কথাও শুনতে পাচ্ছে না এখন। সোমা, তুমি কি কিছু পড়তে চাও? তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না সোমা, মাইক্রোফোনটা মিউট করা আছে। আমি আসলে হয়নি আমার জীবনের সব কথা ছোট্ট সময়ে। তো আমি তোমার কথা কিছু শোনা যাচ্ছে না মাহির। সময়ের মধ্যে এইটা প্রকাশ করতে পারবো, তো তোমরা ধৈর্য ধরে সবাই শোনো। এটা একটা ছোট্ট কবিতা। কবিতাটার নাম হচ্ছে অন্তহীন ভাবনা। অন্তহীন ভাবনাগুলো প্রসারিত হলো আকাশ সম, তারিমা স্বপ্নগুলো জোনাকি হয়ে চলে। এ প্রান্ত আর ও প্রান্তের ব্যবধান হয়নি কো জানা, তবু জীবন থেমে থাকেনি। নিষ্ঠুর জীবন, আহারে জীবন, আর কত কাল শূন্যে পথ হাঁটা, অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষায় প্রহর গোনা। কবে পাখি পথ চিনবে? জগতের কাছে এমনই অগণিত আহুতি হয়েছে বিলীন। মহাকাশের স্তরে স্তরে সাজানো আছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দু।
আজও বসে আছে আশা নিয়ে, অনন্তকাল অনন্তকাল, আর কত পথ চলা শূন্যতায়। থ্যাংক ইউ। মাহের এই কবিতাটা তোমার লেখা, তাই না? মনে হয় না শুনতে পাচ্ছে। আচ্ছা সোমা, তুমি আমাদের ছোট করে একটা কিছু শোনাবে? আমি আর 5 মিনিটে চলে যাব। আমি ছেড়ে দিই, তোমার একটা গান শুনে যাই বরং। হ্যাঁ, আমরা তো প্রায় শেষ। হ্যাঁ, একটা গান কিন্তু চন্দ্রা কারণ গান আমার তো আমি গাইবো। আরেকটা কিন্তু লাইভ আমার আছে, আমাকে কানেকশনটা চলে খুবই যেতে খারাপ। হবে আমি সাউন্ড টেস্টের জন্য। হ্যাঁ সরি সোমা, বলো বলো। আমার আরেকটা লাইভ আছে, আমাকে সাউন্ড টেস্টের জন্য বেরিয়ে যেতে হবে। আমি জানি, তুমি আমাকে বলেছিলে, তুমি আমাকে বলেছিলে। আসলে তোমার গানটা শুনে যাই, আমার কবিতা তো হলো, ঠিক আছে, এবার তোমার একটা গান। বাঙালিদের আড্ডা তো একবার শুরু হলে কি শেষ হতে চায় বলো? সেই জন্য সাউন্ড চেক আছে, আমি জানি রান্না বান্না আছে, সবই তো আমাদের থাকে। তারপরেও এই পুজোর দিনে নবমীর সন্ধ্যায় এইটুকু আলাপ আলোচনা গান বাজনা করার সুযোগ তো আমরা কেউই ছাড়তে পারি না। অসম্ভব ভালো লেগেছে, অসম্ভব। আমারও ভীষণ ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ টু অল। থ্যাংক ইউ। আমার যেটা বলার ছিল যে কবিতায় আমার যেটা সবথেকে ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে আমার যেন আমি পরিষ্কার যেন বিভিন্ন চরিত্রের একটা আভাস পেলাম। মডুলেশনটা এত সুন্দর ছিল। সাধারণত পোয়েট্রিতে মানে আমরা সবাই মডুলেশন করি, যারা যারা করি কবিতা, বিভিন্ন চরিত্র ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা কিন্তু সবসময় থাকে। সেটা খুব সুন্দর লেগেছে, এটাই বললাম। অনেক ধন্যবাদ, খুব ভালো লাগলো। নাচ, আবৃত্তি তোমার, ইমতিয়াজ ভাইয়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত, চন্দ্রার গান শোনা হয়নি, শর্মিষ্ঠার গান আগেও শুনেছি, খুব সুন্দর, স্পন্দনের আঁকাতে তুলনা নেই। সব খুব ভালো লাগলো। নাচ তুমি ইমপ্রম্পটু কি সুন্দর করছো, অসাধারণ। আর তার সঙ্গেই আড্ডা। আর চন্দ্রা, তোমার সঞ্চালনা, প্রত্যেকটা আলোচনা মানে একেবারে ভেতরে ভরে নিয়ে গেলাম। ধন্যবাদ। যদি তোমার গানটা শুনতে শুনতে বেরিয়ে যাই তাহলে খুব ভালো হয়, তুমি করো। আচ্ছা ঠিক আছে, যাবো তোমার গান হলে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি ভেবেছিলাম যে একটা ঠুমরি গাইবো, একটা ভালো ঠুমরি, যেটা আমার খুব পছন্দের, মিস্টার খামাজের উপরে একটা ঠুমরি। কামালবীর জি, would you like to play with me? What do you think? চলে, আমি একটু তানপুরাটা অন করে নিই। আচ্ছা, আমার তো একটুখানি সাউন্ড চেক হয়নি, কিছুই হয়নি, তারপরেও একটুখানি চেষ্টা করি গাইবার, চেষ্টাই করি সবসময়, তো দেখা যাক। তুমি দুজনকে স্ক্রিনে নিয়ে নাও আগে। হ্যাঁ, না এরকম আমরা সবাই থাকি না, সবাই থাকলে অসুবিধা কি? না না, আমি সবাইকে নিয়ে নেব পরে, তুমি এখন দুজনকে স্ক্রিনে নিয়ে নাও। আচ্ছা ঠিক আছে। স্পন্দন, তুমি কি কিছু করতে চাও আমার গানের সঙ্গে? এটা একটা ঠুমরি, ঠুমরিটার বাণী হচ্ছে, আমি ঠুমরিটার বাণীটা তোমায় বলে দিই। কারে মতবারে মন হরে লীনো শ্যাম, মদকে ভরে তোরে নয়ন। হ্যাঁ, এই ঠুমরিটা মিশ্র খামাজে আছে, তুমি শোনো, শুনে তোমার যা ভালো লাগে তুমি সেটুকু আঁকো, ভালো লাগবে আমার খুব। ঠিক আছে। তানপুরাটা শোনা যাচ্ছে তো? তানপুরাটা শোনা যাচ্ছে তো ইমতিয়াজ দা? তানপুরাটা কমিয়ে দাও, শব্দ বেশি আসছে। এবার আরো কমাতে পারো, একটু পেছনে রাখো। পেছনেই রেখেছি, এবার? হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ। कमलवीर जी, आपका म्यूट हुआ है, जस्ट इंश्योर दैट यू अनम्यूट व्हेन यू प्ले।
मन हर लीना मद के भरे मद के भरे मद के भरे तुर नैना सावरिया मद के भरे तुर मन हर लीनो रे मन हर लीनो मन हर लीनो रे मन हर लीनो 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 रे मन हर मद के भरे तोर नैन रे मन हर लीनो मद के भरे तुर नैन रे मद के भरे तुर नैना मद के भरे तुर नैना मद के भरे तुर नैना
श्याम दास की बिन देखे बिन देखे ना देखे बिन देखे नाही बिन देखे नहीं चैन बिन देखे नहीं चैन बिन देखे नहीं बिन देखे नहीं चैन मत के भरे तोरे नैन सवरिया मत के भरे तोरे नैन सवरिया मत के भरे तोरे नैना मत के भरे तोरे मत के भरे तोरे सावरिया 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 मत के भरे तोरे नैन सवरिया मत के भरे तोरे नैन सवरिया मत के भरे तोरे नैन सवरिया मत के भरे तोरे मत के भरे तोरे तोरे मत के भरे तोरे मत के भरे तोरे मत के भरे तोरे नैना मत के भरे तोरे
मद के भरे मद के वाह Darun. क्या Kya बात baat. I'm going to get everybody onto the screen first before we move on to the next bit of it. I think it was mesmerizing to say the least, and it was awesome. And I think it's a grand finale of our program today. I would just read some of the comments, and then I would obviously get Chandradi back onto the stage. There are a lot of comments coming through. দোদুল এআর লিখছেন মন জুড়িয়ে গেল চন্দ্রাজি সঙ্গে বেহালা সঙ্গত এক কথায় অপূর্ব শীত করগুপ্ত সিড লিখছে সুপার কোয়ালিটি ঠুমরি রেন্ডিশন মনোজিৎ ভট্টাচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন অপূর্ব চন্দ্রা এমন করেই অনেকে লিখেছেন দেবেন্দ্র সিং লাম্বা লিখছেন ওয়েলকাম সুশামজি তারপরে উনি আবার লিখেছেন সিড করগুপ্ত আবার লিখছেন সংযুক্তাদি ইমতিয়াজ দা আপনারা চন্দ্রাদির একটা সোলো recital arrange korun. We all want to listen to her music. So there is a surprise. I'm going to tell you in a second. Let me just read this through. Anup Sengupta likhchen lovely rendition, perfectly matched. Kamal Biji and Chandraji. Kona Banerjee is saying khub sundor Chandraji Behala Sangot অসাধারণ মানসী গাঙ্গুলি খুব ভালো লাগছে দেবাশিস চক্রবর্তী লিখেছেন খুব সুন্দর চন্দ্রাজি the instrument is also taking the same superb লম্বাজি লিখছেন mind blowing থুমরি চন্দ্রাজি কালাকার আর্টস ইউকে শুভ শারদিয়া আর চন্দ্রাজি কমল ভাই ওয়াও এক্সেলেন্ট লিখছেন সালজামান এবং মনোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে দশমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন so to just compliment what actually before you say yes, can sure. I just Kamal Virji and I have been working together for last 20 years and I remember I had a concert in Manchester organized by Milab Festival Trust in Manchester, Lowry. They had a 3-day seminar and the finale was with my music. And I didn't know Kamal Virji at that time. Imtiaz da, sorry, tomar microphone ta ekটু mute korte hobe dada. Ha. To jai hok. So when I went there, Sanju Sahai was there accompanying me. So before I was going on to the stage, Kamal Virji came in with a behala and the violin and said, can I come on the stage with you as well? And I thought, oh my God, who is this person coming on the stage? I don't even know him. But as we musicians, I said, yes, chaliye, chalte hai. And then he sat on the stage and he accompanied me. That's the first time I met Kamal Virji. And since then, we have been working together on many shows. And as much as I love performing with Kamal Virji, I'm sure he likes it as well. Sure, And, yes, I definitely. So after a long time, actually, my last stage concert was at SOAS on the 8th of March. After that, we have not been on the stage, and I miss it, Kamal Virji. So now I will let Imtiaz Da to make the rest of the announcements.
So just along with that, we are going to organize. That's the Anandhara Arts, which is a friend organization of Kalakar Arts. We are going to organize a first time live digital show in UK. So that is going to happen on the 12th of December, which is a Saturday at 3 p.m. UK time. So then you would, I mean, you will not see Chandraji and Kamalbiji separated by this digital thing. They will be together on a stage, and we will be live broadcasting it through Facebook and YouTube and other things. So this is the first time happening in UK. So we are excited about this program, and we are naming it "Let There Be Light," the Festival of Hope. And there will be other performance with dance and other type of music there, but at least about an hour I would dedicate to Chandraji and Kamalbiji to be on the stage to mesmerize us with their lovely performance. And so yeah, Sid, your prayer has been sort of answered in a different way, but we are excited with this program, and hopefully you all could join us on the 12th of December. As I say, it will be the first ever, as far I'm concerned, the Indian live music coming through Facebook and other digital podium. But obviously there will be some restrictions of the audiences, so therefore there will be minimum number of audiences, but it will be live on the stage. So yeah, thank you Chandraji for agreeing, and thank you Kamalbiji for agreeing for that concert. You're welcome. I really enjoyed it. It was a lovely session. My music. Spandan, what have you done with my music? And when I was thinking, what did you draw? Show us. What is this? You have to explain it to us, Spandan. I got a sense of so I got a sense of requesting in the song, like requesting of something. So I drew a face and a man with folded hands in an abstract way. Beautiful. It's such a lovely painting. To Kalakar Arts as a tribute to, I don't know, I mean, so many different paintings with what has been going on, and the expressions as well. I think it's amazing. And I must say that Tungri was, when you were playing the violin with the Tungri, the first thing that was coming to my mind is, when am I going to see this live on stage? So it's just great the way you did the Jubilant. Thank you everyone. আরো অনেক গান শোনা বাকি রয়ে গেল, অনুরেখা আরো অনেক কিছু দেখা বাকি রইল। তবে অনেক ধন্যবাদ তোমাদের, তোমরা আজকে সঙ্গে ছিলে। নবমীর রাত্রি, বিজয়া দশমী প্রায়, সবাইকে শুভ বিজয়া। On behalf of Kalakar Arts and me, thank you all the viewers and my fellow musicians, my friends, and everybody who have been supporting Kalakar all through this time, through the pandemic. I'm sure when this pandemic is over, I hope it's very soon, that we will all be together performing on the stage, live in front of the audience. Thank you so much. দোদুল লিখছেন, এমন শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আনন্দধারা আর্টসকে ধন্যবাদ। আমাদের তরফ থেকেও আনন্দধারাকে অনেক ধন্যবাদ, যে বহুদিন পরে সত্যি স্টেজে বসে কিছু করা, সামনে যত সামান্য অডিয়েন্সই থাক না কেন, সে একটা অন্য রকমের উত্তেজনা, যেটা আমরা পারফর্মিং আর্টিস্টরা সবসময় মিস করি। ইমতিয়াজদা, তোমাকে ধন্যবাদ এই সুযোগ আমাদের দেওয়ার জন্য। সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অনুরেখা, খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে, ভালো থেকো। খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে। শর্মিষ্ঠা, খুব আনন্দ পেয়েছি, খুব আনন্দ পেয়েছি। অদ্ভুত সুন্দর সুরের আমেজ নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। কি যে সুন্দর, মানে সুর পুরো ছড়িয়ে যায় আপনি যখন গান না, মানে আমি ভাষায় সত্যি বলতে পারবো না। ঠুমরি, আপনার গলায় আমি ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি দিদি, ভীষণ অপূর্ব অনুভূতি, এরম ভাবে বলা সম্ভব না। তবে স্পন্দন খুব ভালো এঁকেছে একটা, মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, একটা নতুন রকমের আড্ডা, তাই না? অন্য ধরনের আড্ডা। কমলবীরজিও আপনাকে অসম্ভব ভালো অ্যাকম্পানি করলেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ কমলবীরজি, आपने इतना अच्छा अकम्पनीमेंट किया म्यूजिक के साथ। Thank you so much. Thank you so much.
সংযুক্তা তুমি কালাকার थैंक यू वेरी मच তোমাকে আর ইমতিয়াজ দাকে আলাদা করে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই। Thank you so much. শিগগিরই দেখা হবে। মাহে ভালো থেকো। For the rest of the day. দেখা হচ্ছে সবার সঙ্গে আবার খুব শিগগিরই দেখা হবে। ততদিন পর্যন্ত প্লিজ স্টে ওয়েল। Thank you so Stay much. safe. আমাকে এখানে আনার জন্য থ্যাংক ইউ জি। ভালো থাকুন সবাই, দেখা হচ্ছে আবার খুব শিগগিরই। নমস্কার।